mean, we have to finish before our guest comes in. So there's 25 of us, but let's start. I'll start the recording so that, আবার আমরা এটা থেকে continue করতে পারি recording-টা. So I'm starting that now. Recording in progress. Okay. So going back to what we have covered so far, আমরা order east-এ নিয়ে এসেছিলাম, then we cleaned it. Order central-তে নিয়ে এসেছিলাম, we cleaned it. East-এ যখন clean করেছিলাম, it was more about like, removing text from a column, like, USD ছিল ওটা move করে এনেছিলাম. Central ক্ষেত্রে we did quite a lot of changes. Like if you hover here, you can see what are the changes that we're making. Like we converted the ship year month day into ship date, and also order year month into order date, and renamed the field discount. And then we merged these two. So তখন যে mismatching গুলো ছিল সেগুলো clean করেছি. Now we're looking into west cleaned. And west যেটা যদি if we look at west, so প্রথমত if we go through the columns, order ID ঠিক মতো আছে, date shape ঠিক মতো আছে. We needed to change them a little bit because এটা initially ছিল date time type এ, সেটাকে আমরা date type এ নিয়ে এসেছি. Ship mode ঠিক মতো আছে, customer IDs ঠিক মতো আছে, name ঠিক মতো আছে, segment, country, city, postal code, region, product ID, category, subcategory, product name, sales, quantity, discounts, profit. The only thing that's not right here is basically the state one, which is in short form. Now we need to convert it into long form. Now, ekhane, we can do two things. One is what we call non-scalable operations. Non-scalable মানে হচ্ছে আমরা just যেটা করতে পারি, আমরা manually AZ কে make করতে পারি Arizona, CA কে make করতে পারি California, CO কে make করতে পারি Colombia, and stuff like that. Now it's why I call it non-scalable, because what if a new state code comes in that we have not converted here in the orders west, say in next month? Again, we'll have a new state code coming up যেটা আমার fix করা লাগবে. What I'm trying to do here is do something যেটা নাকি তোমার আমাদের একবারই আমরা এই cleaning-টা করে ফেলবো. I'll do this cleaning and pipelining just once, and I'll keep on repeating as long as order east, central, and west keeps on generating the data the way it is every month or every day. So that's why we need to make it scalable. We need to convert these state names, like state codes, into state names using a scalable method. So what is a scalable method? So the idea of a scalable method is we don't need to do it manually for these 11 states, but we read these full names. A full name গুলো এমন একটা টেবিল থেকে পড়ি যেখানে নাকি আমেরিকা সবগুলো স্টেটের ইনফরমেশন আছে. In that case, if a new state code comes in, auto automatically update হয়ে যায়. So the way we can do that is আমরা যদি এখন আমাদের ডেটাতে দেখি, if you look at this data, we do have the US states data, and US states data is exactly what I'm talking about here. Alabama, AL. So it's kind of like a data file which connects all the state codes to the full names and the capital full names of the states. So exactly what we're looking for. So আমরা যেটা করতে পারি, আমরা basically আমাদের টেবিল থেকে কোডগুলো নিয়ে আমরা এই টেবিলে সার্চ করতে পারি. So these are two tables, our table and this table. So আমরা আমাদের টেবিল থেকে কোডগুলো নিয়ে এই টেবিলে সার্চ করতে পারি. সার্চ করে say CO stands for Colorado. So CO যখন পিক করবে, it's gonna pick up Colorado from here and then input the Colorado back to our table. So we check CO from our table, go and check this table where we see that, okay, this is Colorado here, and then pull it back to our table. That's something we are going to do. And that's where we're going to learn how to use something called joins. So the way to do this in Tableau Prep, let's close this Excel file and go back to Tableau Prep. So we need to load this states file. So I think it's in text format. Let's check, I forgot. Yeah, US states in text format, CSV format. Let load kori amra. Double click kori. Now it is a load holo. Here I can see the field names. Can you see something problematic with the field names? Like shurui korche field name Alabama, choto bhater Alabama, and also AL. So what's happening here? Headers. Headers detect. Exactly. So we can auto generate headers from here. So ekhane dekho text option প্রথমে বলছে first line contains headers. That's an assumption. But that assumption is not correct here. So আমরা second option এ যেতে পারি, generate field names automatically.
It's not going to be that smart. It's just going to generate field names like F1, F2, F3, like field 1, field 2, field 3. Now, if you see one thing, আমাদের কিন্তু all caps এর filter কোনো দরকার নাই, because বাকি ডেটা সেট গুলোতে যদি দেখি আমরা সেন্টেন্স কেসে আছে স্টেটমেন্ট স্টেটের নামগুলো, সো এটা আমরা শুরুতেই লোড থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারি। সি এখান থেকে কলাম বাদ দেওয়াটা লাইক একেবারে লোডিং স্টেট থেকে ইজ দ্য স্মার্টেস্ট মুভ। ওয়াই? বিকজ এগেইন আমরা এখানে অনেক ছোট একটা ডেটা সেট নিয়ে কাজ করতেছি, ইট ডাজন্ট রিয়েলি ম্যাটার। বাট যখন উইল বি ওয়ার্কিং উইথ ভেরি লার্জ ডেটা সেটস, তখন শুরু থেকে ফিল্টার করাটা বুদ্ধিমানের কাজ। দ্যাট লোডস লেস নাম্বার অফ ডেটা ইন ইয়োর র্যাম, leaves your RAM to be more free to do the processing. So আমরা এখানে যদি এটা বাদ দিয়ে দিই, we're left with Alabama, Alaska, Arizona in sentence form and the codes. So let's rename them for our understanding. So এটাকে আমরা করি we call it full name and we call it state code. Double click করে আমি just rename করে দিলাম. Why do this? Well, I mean, again, we have, it's very important, যেটা তোমাদেরকে আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছি যে it's super duper important that we make sure any processing we do, any pre-processing we do is understandable and replicable across many different people. So what we're doing here is naming টা এভাবে রাখি যেন মানুষজন বুঝতে পারে কি করছি। And if we see a clean data step here, so there 50 states with their codes and their full forms nicely put in. So আমাদের job মোটামুটি হয়ে গেছে। এখন যেটা করতে হবে, what we need is we need to create a join with a west clean where join টা হবে in terms of the state code, because west clean এর state code আছে। So we have the state code here in west clean. If you look here, let's scroll a little right. Here we have the state codes, and we have the state codes here in clean one. So the common column between the two is state codes, where column মানে জিনিসটা হচ্ছে তোমরা যদি এভাবে চিন্তা করে রাখো যে it's kind of like a Venn diagram we are going to draw. So আমি তোমাদেরকে ধরো একটা হোয়াইট বোর্ড একটু দেখাই। So say this is my west data, such a nice circle, yeah. And then we have say another data which is say our states data. So what I want is I want to come up with this common area here. So this common area, which is like the, you know, the state codes. Why state codes? Because ekhane ache state codes, S codes are ekhane ache S codes and ache full names. So the idea is je amar connection ta hobe state codes diye. State codes here in the left table with the state codes here on the right table. And then I'm going to pull in the full names information to the right table. That is, I'm going to add a new column. So আমার আগে যে কয়টা কলাম থাকবে, আগে ধরো এই কয়টা কলাম ছিল। So and then I have another column in the right table. So I'm just going to bring this column over here. That's it. Addition of columns. So if you remember last class, we talked about unions and joins. So join was when we have a table like this and we have another table like this. I join the table at the bottom of the other table. This is like union. So appending or union, that means the row numbers are same, the row numbers are same. I mean, just add করতেছি. On the other hand, join is where say I have a table like this with some information, another table like this with some other information, and we join them vertically. We join them by, sorry, we join them horizontally by columns. So these are few columns, these are few columns, and then together these columns will join together. So that's what we're trying to do here. So let's get back to the screen. So the way we'll do this is ধরো এখানে আমরা আগে এটাকে নাম দিয়ে দিই যে states, though we don't do any cleaning there, but just in a consistency of the naming. And then একটা drag করে এখানে যখন নিয়ে আসি দুটো option, union or join. So here we're going to put join because US states is not adding additional row information to my data set. It's adding a new column there. Now that column would be the state full name, state's full name. So we go for join. So here, the first thing that Tableau asks is, it's confused. Like, you know, how do I join? What is a join clause? Join clause means that, you know, when you're joining two columns, like, sorry, two tables, like column joining,
one thing you need to see is, both the tables need to have a column which is common between them. That's how the Tableau would know that, okay, row 1 of table on the left is matching with row 4 of the table on the right. So that's how it's going to join. So it needs to find out a joining column between the two tables. So we can do that. আমরা এখানে add দিয়ে, এখানে দেখো top right corner add টা দিয়ে. On the west cleaned, we have stated information here, state. And এই state কি আকারে আছে? Full form or codes? Code format. Right. So তাহলে এটার সাথে কোনটা ম্যাচ খাবে? Full name না state code? State code, sir. State code. Excellent. So দিয়ে ছেড়ে দিলাম. There you go. Let's explain what we can see in the screen. Okay. প্রথমত ওরা বলছে কি ধরনের জয়েন করতে চাচ্ছে। So it's an inner join. Inner join মানে হচ্ছে যে তোমার প্রত্যেকটা যেগুলো মানে দুইটা ডেটা টেবিলের মধ্যে যতগুলো কমন আছে সেগুলো শুধুমাত্র থাকবে। নন কমন যেগুলো যেমন ধরো মানে ইন্টারসেকশনটা থাকবে, বাট ধরো পার্ট অফ এ উইচ ইজ নট পার্ট অফ, সো যদি বাম দিকেটাকে আমরা এ বলি, ডান দিকে আমরা বি বলি, সো পার্ট অফ এ উইচ ইজ নট ইন বি সেটাও থাকবে না, আবার পার্ট অফ বি উইচ ইজ নট ইন এ সেটাও থাকবে না, which serves our purpose here because technically আমরা just ম্যাচ করছি কোথা থেকে state code. So all the states that were in the purple table, which is the west clean table, and all the states that are in the states clean table, যে কয়েকটা স্টেট কমন পড়ছে সেগুলোই থাকবে। এখন মজার জিনিস, তোমরা যদি একটু নিচে দেখো তাহলেই দেখবা যে ওয়েস্ট ক্লিনটা আছে 9553 রোজ and স্টেটের সাথে ম্যাচ করতেছে 11 রোজ, which is logical. Why? Because আমরা যদি ওয়েস্ট ক্লিন ডে স্টেটসটা একটু দেখি, see there are 11 states. So these 11 states are going to the states cleaned and matching with the 11 of the matching with the 11 of the states clean table. So এখানে দেখাচ্ছে যে ওয়েস্ট ক্লিনের এই কয়েকটা মানে স্টেট ছিল 11টা, এগুলো এই যে এখানে ম্যাচ খাচ্ছে, আর লালগুলো হচ্ছে ম্যাচ খাচ্ছে না। ইনফ্যাক্ট ইন্টারেস্টিংলি খুব ইউজফুল একটা জিনিস হচ্ছে যদি আমরা এখানে ক্লিক করি শো মিসম্যাচ ভ্যালুস। সো মিসম্যাচ ভ্যালুস দেখাবে যে বোথ দ্য টেবিলস এর কোন ভ্যালুগুলো ম্যাচ করে নাই ইন দিস জয়েন। সো ফর আস দিস ইজ ওয়ার্ক ডান বিকজ ওয়েস্টের যে স্টেট গুলো সবগুলো স্টেটস ক্লিনডের স্টেটের সাথে ম্যাচ খাইছে। 39 were not matched, which is right because we had 50 state information, out of which we needed 11 to match because 11 was my western number of state codes. Any questions here, guys? Sir, in terms of west cleaned, এখানে যদি excluded এ কোনো number থাকতো, that would essentially be a red flag, right? Because then it Yeah. means that তার মানে বলতাম যে এমন একটা স্টেট আছে ওয়েস্ট ক্লিনে যেটা নাকি আমার এই স্টেটস টেবিলে নাই। Yes, sir, got it. Thank you. So this nicely lines up this joining. তো এরপর আমরা যেটা করি আমরা let's look at our data set now. Let's call it west joining, west inner join with. It's good to name the joins like this, inner join, so that you know that commons of both the tables are taken in with states. Now in this clean, if you look at this table, we have order ID, date, ship date, customer. So normally join গুলো একেবারে লাস্টে। So if you look here, এখানে দেখো state আছে, full name আছে, state code আছে। Why there is two state codes now? Because one of the state code, which is the state here, comes from the west table. The state code comes from the states table. So technically, I don't need either of the codes, right? All I need is the state name. So I can remove this code. I can remove this code and I can just rename this as state, just like all the other tables. Now we have full format tables. Now, why did I go through all this trouble of, connecting tables or joining tables to show that states? Because আজকে যদি ধরো এখন this is west, right? So we have California আছে, Colorado আছে, Nevada আছে, ধরো some other state comes in. I can't remember a state which is in the west, which is not part of this 11, but ধরো a new state comes in. And in our mother table here, all the states are coded as codes. So a new state coming in would mean that একটা নতুন code join হবে, and এই কোডটা যখন join হবে
তখন এই কোডটাই যে এখান থেকে স্টেট ক্লিন থেকে ওইটার ফুল ফর্মটা নিয়ে আসবে, নিয়ে এসে এখানে ফুল ফর্মটা স্টোর করবে, নট দ্য কোডেড ভার্সন। ক্লিয়ার? Yes, sir. Confusions on this? So this is how joins work. So you see, unions work on adding rows, joins work on adding additional information, additional columns. And join can be tricky, which is why say SQL এ যখন জয়েন করা হয় তখন অনেক পড়াশোনা করা লাগে ওইটা নিয়ে, যে কোন জয়েন্টটা ইউজ করবে, like left join, right join. The beauty of Tableau Prep, honestly, is actually its joins, because it sort of helps you get an idea of what you're doing. Like instead of knowing, like, which situation you can use inner join or outer join, you can just check this. So say for example, আমি এখন ওয়েস্ট এর সব রাখতে চাচ্ছি, তাহলে কি হয় দেখি, কোনো চেঞ্জেস হবে না, কারণ টেকনিক্যালি ওয়েস্ট এর যতগুলো স্টেটস আছে সবগুলোই নাইসলি ম্যাপস ইনটু দ্য স্টেটস ক্লিন। সো এখানে লেফট জয়েন করলেও we get the same result as inner join. What happens if I look at, say, right join? So which is where, we keep all the from west clean, and then, like, we keep the commons from west clean, but all from states clean. Then things start becoming problematic, because there is a lot of, like, এখানে দেখা যায় 50টাই চলে আসছে, কিন্তু আমি এখন যদি এখানে ক্লিনে যে স্টেটস এ দেখি, so there are a lot of nulls being created, 39 nulls. Why? Because ওই 39টা স্টেটের ব্যাপারে কোনো ইনফরমেশন ছিল না তো আমার কাছে, because they are not in the west and they were not in my west table. So এটা সরাই দিই, it comes back to this. So it helps you. আবার অনেক সময় যেটা হতে পারে, যেটা মিসস্পেলিং এর জন্য মিসম্যাচ হতে পারে, তখন তুমি জাস্ট এখানে শো অনলি মিসম্যাচ ভ্যালুস দিয়ে যদি স্ক্রল ডাউন করো, you get a clear idea. Like if there are mismatches in both the tables, it might be that there is a misspelling of a state. যেমন তোমাদেরকে যদি একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেখাই, ধরো এখানে দেখো, লেটস সে স্টেটে যাই, and let's say একটু একটা টিক মুভ করি, এটাকে let's make it a and বড় হাতের a spelling mistake. Let's see what happens now. There you go. এখন যদি আমরা মিসম্যাচে যাই, দেখো az এটার সাথে ম্যাচ খাচ্ছে না, যদিও there is an az here, there's an az here, there is an az here, but ম্যাচ খাচ্ছে না কেন? Because there is a spelling mistake there. So, and অ্যারিজোনাতে 706টা রো ছিল যেগুলো got mismatched now. So what I can do is, like, double click this and just make it az and say press enter. So okay, so এখানে চেঞ্জ হতে সময় লাগতেছে, we can just go back and fix it here as well. Let's call it states az and say az, and we should be again back to previous format. And if I say any mismatch, no. So that's how it helps in joining. Achha, we have chats coming in. Joins are basically like VLOOKUPs, right? Inner join is VLOOKUP. Okay, Faiz gave a good answer there. Joins can be many. There is actually left join, right join, inner join, even outer join. Outer join is very interesting. Outer join হচ্ছে তুমি হয়তো বা এই যেখানে দুটো টেবিলের মধ্যে কমন যেটা পারে সেটা নিতে চাও না, বাকি সব নিতে চাও, তখন outer join আসবে, যে say deselect this, select this, and select this, and deselect this. This is called not inner, or এটাকে বলে আমরা outer join. There are only 39 results in outer join, and these are the states that we didn't find in the west. So join, it's very powerful একটা function in SQL, যেটা it becomes difficult. Like when we were learning SQL, when we didn't have Tableau Prep, it was difficult for us to figure out যে কোন সময় কোন joint use করা যাবে. Tableau Prep actually makes your life a little easier in terms of, like, visualize that which type of join is having what type of result, and choose the join that you want. So then we call it, like, properly west clean. West clean, fine now, because west has been cleaned. Now we have 20 fields in west. Now we add that to our union. So when we add these to our union, so এখানে দেখো আমরা এই union add করতে পারি, but আরেকটা অপশন আছে just এখানে add করা. So this add means that there is a union of central and east in that union already. So it will be a union of 3 files: east, central, and west. So either I can do this, তাহলে নতুন আরেকটা union form হবে এখানে, or I can add, it's the same thing. So it's better that we put it this way, because we are actually merging 3 files together, not 2 files. We're merging east, central, and west together. So এখানে যখন ফালালাম, there union এ just একটু check করে দেখি যে do we have any mismatching fields? No, all the fields are matching. এখানে উপরে একটু white space আছে, that's my OCD kicking in. So let's just drop it here. There you go. So now the union
is we can call it like, joining east, west, and central. So we're joining east, west, and central, and this is the output table we get, which is our total sales table. Now, এখানে table nameটা ওরা record রাখছে যে কোন কোন table থেকে কি আসছে, but it's an unnecessary information. For me, all I need is a master file. So I can just remove this. So I can see like this is the distribution of first class, second class deliveries. Then if I look at like in regions, I'll get an idea of like which region contributes to how much. So now central and east is technically almost half of that of like less than half of that of west. So west is the main contributor to my sales in terms of number of orders. So any questions so far on this? Sir, Tableau the Yeah. naming এর spaces use করতে পারি নাকি underscores use করা better? নাকি দুইটা ওয়ার্ডের মাঝখানে গ্যাপে যেমন clean one এর as opposed to clean one, clean underscore one এই টাইপের ইউজ করা কি better? Well, Tableau doesn't care on this, but good point here. যে এটা যখন will be so যেমন এখানে data set গুলো story ছিল order underscore west or US underscore states or order underscore east, because whenever you're going to load this, so when say for example when I'm like loading clean west clean final in say Python or R, automatically we would need to like this gets converted into underscores and underscores, because there the space is not considered like a a gap between the files. So if you plan on using these in like codes and other stuff, then maybe underscores can be helpful, but you don't need to do them here, because এখানে আমরা এখন Tableau environment এ কাজ করতেছি. The moment I export from the Tableau environment is when I can put in these underscores. Here I can just keep it as English. Clear? Sir, could you just show what you did? But like, how did you join east, west, and central? I'm sorry, I lagged behind. Okay, let's undo for a few stuff here. There. এই পর্যন্ত ঠিক আছে তো, right? Shadab? Yes, I'm exactly here, sir. Okay, এটা তুলে নিয়ে এখানে নিয়ে এসে এখানে এই যে add এর অপশনটা দেখো. So hover on top of union and এখানে add এর অপশনটা দেখো in the left. Drop it. And you have your union. Oh yeah, perfect. Clear? Yes, sir. Let's just drag it up here. And let's rename it again. So it's joining east, joining east, west, and central. And the cleaning step where I'm showing that this table name is not necessary. And let's make it master order sheet. Now, we do have one more information. Another join we need to work with is the fact is আমাদের কাছে এই ইনফরমেশনটা আছে on returns. So returns এর একটা interesting information আছে if we look at the returns table. So we have the row ID, which is unnecessary. Order date আছে, order ID আছে. So returns is stored in terms of orders. Okay, যে order ID. And then we have the subcategory manufacturer, blah blah blah. But interesting information যেটা আছে যে কোনগুলো শুধু রিটার্ন হয়েছে তা না, we also have the information on return reason, why the return was why the return was made, and the notes of the return, and also the manufacturer, so that we can do some analysis on things that has been returned. So to do so, let's load the return file. I think that's in Excel format. Yeah. So here, I don't want to load the row ID, unnecessary. And let's look at the clean data. So we have order date, which is in text format. We need to fix that. So let's make it date format. Then order ID is fine, product ID is fine, subcategory is fine, manufacturer is fine, product names is fine, return reasons and return notes are fine. Now, one thing if you notice is যদিও এটা আমাদের জয়েনের জন্য, সো এখানে একটা জিনিস দেখাই, এখানে আমি একটা স্টেপ তোমাদেরকে দেখাবো which is unnecessary for our join that we are doing, but it's something that can be helpful for you to learn something, okay, in the future. So তোমাদের শেখার জন্য খুব কাজের একটা জিনিস। সো তোমরা যদি খেয়াল করে দেখো আমার এখানে if you look at it, I had a category and a subcategory. যদি category দিয়ে search করি, we had the category and a subcategory. Here
we just have a subcategory in the returns, but no category. But there is one very interesting thing here. এগুলো তো product, right? So প্রোডাক্টের যে ইয়েগুলো আছে আইডি গুলো আছে সেখানে খেয়াল করে দেখো যে you have it starts with FUR, FUR. If you check, we have OFF, and then we also have tech. Now this is interesting. If you look at this product ID te jodi jai, so if you look at product ID here product ID in category jodi দেখো ফার্নিচার গুলো যদি সিলেক্ট করি it's mostly far. Then আমি যদি এখন say office technologies গুলো সিলেক্ট করি, then it's off. And আমি যদি এখন say technology select করি, then the product is tech. So you see that there's a pattern here, right, in the product ID, that the product ID prothom tinta letter actually gives me an idea that whether it's a office supply, whether it's a technology, or it's a furniture, right? Any confusions in this? No, sir. Acha. Now won't it be useful যদি আমি এই product ID টাকে কেটে প্রথম তিনটা letter বের করে আনি? Because that would give me an idea that which is a furniture, which is a office supply, and which is a technology. So Yes. let's do that. Eta right click kore, we have this option called split values, and we go for something called custom split. Automatic split ওরা guess করে নেয় যে কিভাবে মানে ভ্যালুটাকে split করবে, but আমার এখানে automatic split দরকার। I can go for a customized split, and I tell them that একটা separator use করতে হবে split এর জন্য. So how my IDs are separate? Look, far hyphen bo hyphen the number. So what I can do is cut off at hyphen, and I have options like again I can cut off on all the hyphens. তার মানে আমার তিনটা কলাম আসবে, far একটা কলাম আসবে, bo একটা কলাম আসবে, the number একটা কলাম আসবে। কিন্তু এটা তো আমার দরকার নেই, আমার জাস্ট প্রথম তিনটা দরকার। So what I can choose is first one field. So এইটার মানে হচ্ছে আমি এই যে ভ্যালুটা আছে, ভ্যালুটার প্রথমে হাইফেন ওয়াইজ কেটে প্রথম যে কাটাটা আছে, প্রথম যে কাটা অ্যামাউন্ট আছে ওটা তুলে নিয়ে আসবো, ওটাকে একটা সেপারেট কলাম হিসেবে ক্রিয়েট করব। So we press split here, see what happens. So in the left hand side there, product ID split one নামে একটা column create হয়েছে, which has far, off, and tech. So are you getting what I'm like, কি হচ্ছে এখানে? Yes, sir. যে প্রোডাক্ট আইডি থেকে কেটে ওই হাইফেনের প্রথম বাম দিকে যেগুলো আছে সেটা আলাদা একটা কলাম হয়ে যাচ্ছে, দ্য ফার্স্ট গ্রুপ। এখানে যদি তিনটা দিতাম বা অল দিতাম তাহলে ফার একটা কলাম হয়ে যেত, ফার অফ টেকের, আরেকটা হতো BOCHTH, এগুলো একটা কলাম হতো, আরেকটা কলাম হতো হচ্ছে নাম্বার গুলো। So একটা কলাম আমি নিয়ে আসতেছি এখানে, নট অল থ্রি। So if I undo this and redo it again, let me show you. So let's say আমরা আরেকটা করতে পারতাম যে ধরো we can also ask product ID split 1, product ID split 2, product ID split 3, কারণ তিনটা হাইফেন দিয়ে ভাগ করা। কিন্তু আমার তো এই দুইটা দরকার নেই, লাইক AC AP এগুলো দরকার নেই, বা এই প্রোডাক্ট আইডি নাম্বার গুলো দরকার নেই। So let's undo that, and let's undo this as well, এই স্টেপস গুলো, and just keep the split 1. So split 1টা যেটা আছে এখানে, এটাকে প্রথমে রিনেম করে আমরা এটাকে ক্যাটাগরি করি, and we put in furniture, we put in Sir, furniture একটা টাইপ okay, ঠিক করবো, অসুবিধা নেই, office supplies, and we put in technology. There you go. That's how we created the category from product ID. So this is another very useful way of cleaning a data set and forming columns from other columns. So যদি এখানে ধরো একটা full নাম থাকে, you can put in like first name last name, আবার এরকম থাকে যে ধরো year wise আছে, year থেকে তুমি ধরো যেমন year এর ক্ষেত্রে you can actually right click on this and get a lot of values, like convert dates, date and time বের করে আনতে পারো, year number বের করে আনতে পারো, quarter number বের করে আনতে পারো, month number বের করে আনতে পারো, day of the month বের করে আনতে পারো। So for example, if I want to have another column with the day of the month, there, day of the month,
But let's undo this. এটা এটার উপর হয়ে গেছে. So we can do is like, say year এর সাথে order date এর সাথে আমি একটা নতুন কলাম করতে চাই. So let's duplicate this order date one and then right click করে say convert dates to say year number. Just year টা থাকলো. There you go. Just the year is now here. So this type of calculations you can like, auto calculations you can do. So for now, let's not do this. Yeah. Now, এখন to a broader picture. We want to add this. So this is returns cleaned. Sorry about that. And then I want to add it to say master's order sheet, but with the clean information, like, to get an idea of like, the how many were returned. So actually তোমাদেরকে আমি আবারও বলি জিনিসটা যে এই যে ধর আমি ক্যাটাগরিটা বের করলাম, it's unnecessary. দরকার ছিল না. I just did it to show you the concept of splitting, how we can quickly split different fields to create new fields. So what I do is a returns cleanটা নিয়ে এসে, so এখানে ইউনিয়ন হবে না জয়েন হবে, কোনটা বল? Are we join হবে স্যার? কেন We are adding new variables. Exactly. We are adding new variables on things that has already happened. So যে অর্ডারস গুলো হয়ে গিয়েছে সেটারই আমি রিটার্নের রিজনটা অ্যাড করতে চাচ্ছি and ওই নোটটা অ্যাড করতে চাচ্ছি. So this is not new rows, new columns. So very good answer. Join হবে. So now let's look at join. তো এখানে যেরকম ওরা শুরুতে ধরে নিছে যে আইডি যেহেতু আছে, সো ওরা গেস করে ফেলেছে যে প্রোডাক্ট আইডি জয়েন হবে. Is this the right join? Yes, sir. No. Because আমার granularity information ছিল সব জায়গায় কিন্তু orders, not products. Because এরকম হতে পারে যে two orders can have the same product. One is not being returned, one is being returned. So this would mess up my join. So এই জিনিসটা খুব important that when you're doing a join, you have to understand that what is the unique ID you're working with. There can be multiple unique IDs. So what is the master unique ID? What is the thing that you're joining on? দেখো returns এ আমার order অনুযায়ী স্টোর করা আছে ডেটাটা, অর্ডার শিটে অর্ডার অনুযায়ী স্টোর করা আছে ডেটাটা. সো যদি আমি প্রপারলি প্রত্যেকটা অর্ডারের জন্য কোনগুলো রিটার্ন হয়েছে কি হয় নাই সেটা বের করতে চাই, তখন কিন্তু আমার যেটা করা লাগবে, আমার বেসিক্যালি করা লাগবে হচ্ছে তোমার অর্ডার ওয়াইজ মার্চ করা লাগবে, অর্ডার ওয়াইজ জয়েনিং করা লাগবে. সো হিয়ার উই রিমুভ দিস, এক্স মার্কস দ্য স্পট, রিমুভ করলাম and we start adding. We add order ID and order ID. আচ্ছা, সো অর্ডার আইডি ওয়াইজ অ্যাড হওয়ার পর তারপর ওরা জানতে চাচ্ছে যে what sort of join. And এখানে দেখো ওরা কিন্তু একটা খুব ইন্টারেস্টিং কথা বলতেছে যে যদি আমরা ইনার জয়েন নিই, দুইটার মধ্যে শুধু কমন নিই, তাহলে কিন্তু আমার টোটাল রোজ আসে 2490টা. Why is that? Sir, কারণ সব অর্ডার রিটার্ন হয়। Spot on. সব অর্ডার তো রিটার্ন হয় না, রিটার্নে Should শুধু be a যেগুলো left রিটার্ন হয়েছে. ইয়েস. সো এখানে কিভাবে যাওয়া উচিত আমার যদি একটা শীট রাখতে চাই যেখানে কি সবগুলো অর্ডার থাকবে প্লাস যেগুলো রিটার্ন হয়েছে সেটার ইনফরমেশন থাকবে, হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে টু গো অ্যাবাউট হিয়ার? স্যার Should be a left join, sir. Left join. লেফট জয়েন, এক্স্যাক্টলি. মাস্টার অর্ডার শিটটা সবগুলো রাখবো আমি, এন্ড জাস্ট রিটার্নের যেগুলো কমন খাইছে সেগুলো রাখবো. একটা মজার জিনিস দেখো, কিছু রিটার্নের ইনফরমেশন কিন্তু এখনো আমার মাস্টার শিটে নাই. So that's the other problem I can work with later. But at least for my master sheet, just to keep an information on those that has been returned, I have to do this left join. করে এখন যদি আমি আমার টেবিলটা দেখি, so it's storing my 14,000 data, but now একটু ক্লিন করা লাগবে টেবিলটা. কিরকম ক্লিন করা লাগবে? যেমন ধরো ক্যাটাগরি 1. Why category 1? 1 মানে হচ্ছে এটা সেকেন্ড টেবিল থেকে আসছে, the returns টেবিল থেকে. এখানে অনেকগুলো না, কারণ সবগুলো তো রিটার্ন না, কয়েকটা রিটার্ন, 2000টা রিটার্ন ইনফরমেশন, তাহলে এটা বাদ. এরপর আরো কিছু দেখবা আসবে, যেমন অর্ডার 1, অর্ডার ডেট 1, এটাও দরকার নেই কারণ অর্ডার ডেটটা তো ওই অর্ডারের সাথে অরিজিনাল অর্ডার ডেটটা নিয়ে হয়ে গেল. অর্ডার আইডিও দরকার নেই কারণ একটা অর্ডার আইডি অলরেডি আছে. প্রোডাক্ট আইডিও দরকার নাই, রিমুভ. সাব ক্যাটাগরিও দরকার নাই, রিমুভ. ম্যানুফ্যাকচারারটা ইম্পর্টেন্ট কারণ ম্যানুফ্যাকচারারটা অর্ডার শিটে নেই. So this gives me like, if I zero down on like which has been returned and just to find out, who are the manufacturers which get returns more, this is an useful information. Product name target jagah ache, so unnecessary. Return reasons is important, notes is important. So that's how again we are joined. And after this join, we can call this say master order sheet with returns. There you go. This is my one final sheet.
if you remember, I wanted to create another final sheet which kind of summarizes my sales, discounts, and profits based on per customer, so that I can give that information to my customer managers. So what the way to do so is, now we'll use another function called aggregate. So in aggregate, what I'm going to do is press aggregate, and it's going to ask me কোন data গুলো wise আমরা aggregate করব, actually gather. So what I want is, I want to have customer name and customer ID as the grouping fields. So per customer and customer ID wise আমি just জানতে চাই total sale কত হচ্ছে, total sales, then total quantity কত sale হচ্ছে, then say per customer কে average কত discount দেওয়া হচ্ছে। So discount এখানে যখন drag করে আনি, so here it's calculating sum of discount, এই জায়গাটায় ক্লিক করে আমি যেটা করব average discount, কারণ 1% and 3% doesn't total to 4% of discount, right? So this is average discount per customer is getting. আরেকটা জিনিস যেটা আমি জানতে চাই শুধুমাত্র is product ID দিয়ে, যে what is the, একটা দেখো, একটা হচ্ছে total quantity of all product these customers have bought, আরেকটা ক্রিয়েট করতে চাই আমি is like number of different product lines it has bought. So product ID টা নিয়ে এসে যদি আমি এখানে ছেড়ে দিই, দেখো কি হয়। Sorry, there you go, let's drop it here. So we have product ID count. Why count? মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা different type of product, মানে how many different types of product this person has bought. So এটা দিয়ে আমি যদি এখন clean এ যাই, let's look at clean here. See the table I've created. Now I have 788 customers with their, like, so ধরো এই যে Dean Purser with his total sales of এত, total quantity 72, total discount সে পাইছে 3.8% on average, and the total number of product IDs, which means different types of products that he has bought, is 18. So let's just rename it to types of products. There. So that's using aggregate. Now we are almost at the end, because I mean we have to bring in our guest speaker as well, but let's call it, say, customer order data. Similarly, তোমাদেরকে আমি একটা কাজ দিব, which is like, try to see a master থেকে if you can aggregate out like geographic city wise discount, quantity, sales, and say product IDs, যেটা আমি কাস্টমারদের জন্য করলাম, সেম কাজটা তোমরা জিওগ্রাফিক্যালি করার চেষ্টা করো। But now the last thing I'm going to show you is actually outputting this, কারণ এগুলো এখনো সেই Tableau ইন্টারফেসে হচ্ছে, but we need to create some outputs. So say masterটা যদি output করি এখানে, here if you look at the output pane, so প্রথমত I have to decide which format I want to output it to. So the best format is CSV. Hyper is like Tableau মধ্যেকার format. So if you want to connect this to the Tableau desktop, then Hyper makes it faster. But এই ফাইলটা তুমি যদি মানে মাল্টি প্ল্যাটফর্ম ইউজেবল করতে চাও, CSV আকারে স্টোর করাটা ভালো। We can browse where I want to save it. Let's call it, say, desktop-এ save করব, and let's call it, say, order. এখানে দেখো সাদিত, I'm actually using underscores. So here, order master file, and press accept. So এটা একটা আউটপুট ক্রিয়েট হলো। আরেকটা আউটপুট ক্রিয়েট করতে চাই আমি, ধরো কাস্টমার অর্ডার দিয়ে। So এখানে আউটপুট ক্রিয়েট করলাম, and এখানে নিয়ে আসলাম তোমার again CSV ফরম্যাটে, ব্রাউজ করলাম in the desktop, and we call it customer order data. Now the outputs that I've created, all I have to do now is press play. Done. The moment I've pressed play and done, if you look at my desktop now, there, customer order data and order master sheet done. The beauty of this is every moment আমি যদি say now new orders come in, say west, east, or central, all I have to do is press refresh. All the data sets will be reloaded, and press play, and all will be replaced with the new outputs. So when you create one flow like this, your job is done, as long as the data sources don't change. And if it's connected to a server, every time the server updates, this auto updates. That's the concept of pipelines and flows. Clear, folks? Yes, স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। Yeah. আমাদের যে স্যার যখন রিটার্নস গুলো এনেছিলাম তখন 29টা মিসম্যাচেস ছিল ফ্রম রিটার্নস। ডাজ ইট নট ইন্ডিকেট ওই রিটার্ন গুলো ইজন্ট ফ্রম আইদার ইস্ট, ওয়েস্ট অর সেন্ট্রাল?
তাহলে রিটার্ন গুলো Could be. এক্সাক্ট Could be, or maybe those returns ওইটার অর্ডারটা আপডেট করা হয়। So one thing if you ask me I would do is এটা থেকে আরেকটা টেবিল বের করে নিয়ে আসবো, which is like finding only the returns that are mismatching and then reach out to my customer like the system to see that ওই আইডি গুলো কোথায়। Clear? Acha, you know what? The other section is joining in, and I think our guest is here as well. Let me check on that. If you have further questions, you'll have the recording. So from then, তোমরা যেটা করতে পারো যে next class আমি আবার I can handle these questions. Okay. So let's stop sharing and let's stop recording for now. Recording stopped. Let me check if Asif's here. Sakib bhai, I'm here. Oh, thanks, boss. Okay. So Asif, could we wait for let's say 2-3 minutes because the other section is coming in. Tarpor Sounds good. we can start. Okay. And I'm not recording your part, if that's okay. Or do you want it to be recorded? Tomar call. Up to you, bhai. I mean, do you enjoy listening to your own voice? Tale we can record and give it to you if you want. So, We can skip it. Jodi lage pore. cool. Yeah, and recording hole people like you won't pay enough attention. So rather, let's not record it. Okay, I think it's 12:31, and Asif has joined already, so we'll start. So let me first introduce Asif to all of you. So this is Asif Al Hai. If you you can say hi to him. Yeah, I'm sorry. Oh, man. He's a very old friend. I mean, Amra 2000, we met in 2016 when we went on a very interesting journey to Purdue. And from then on, we have both of us actually started on this arena at the same time, I would say. And we have had quite a journey actually. So he's now the head of analytics and intelligent machines, and is someone who has considerable experience on running analytics projects in Bangladesh, which is why I want him to be our first speaker, because I really want you guys, because now that you're getting in, I'm already connecting you to the companies that are going to give you the projects. I think today what he has to share is paramount in understanding how to run projects analytics projects in Bangladesh. So from that perspective, I think Asif would be able to add incredible value. So I'm gonna leave the floor to Asif. Do you want me to make you the host, Asif, to share the screens and everything? Sure, Sakib bhai. আপনি যদি co-host থাকেন তাইলে আমাকে just host করে দিতে পারেন. Yeah, I'm done. It's done already. Okay, super. Cool, man. আচ্ছা, আমি স্ক্রিন শেয়ার করার আগে আমি জাস্ট একটু আমার সম্পর্কে একটু বলে নিতে চাই, and I think we have almost 73 participants. সাকিব ভাই, এটা কি দুইটা সেকশন, রাইট? Yeah, did a section actually. Okay. আচ্ছা, hi everyone, this is Asif. So I'm Asif Al Hai. আমি জাস্ট ছোট্ট করে আমার সম্পর্কে জাস্ট একটু বলি. I graduated from BUET in 2014. এরপরে I worked at Robi and Grameenphone in different capacities. এরপরে I went to US for basically a PhD. Sakib bhai was saying যে Purdue University তে. And it's a long story short, যেটা হয়েছে যে ধরো when I was in Grameenphone, so I got an opportunity যে I knew someone, a professor who's looking for a Bangladeshi student, and এরকমই preferably from engineering background with some data science expertise.
So I decided, why not, let's try it. And then I went to Purdue and realized that the program wasn't for me. So এই তোমাদের মধ্যে যাদের ফিউচারে একাডেমিয়াতে যাওয়ার ইন্টারেস্ট আছে, লাইক মেবি সাম অফ ইউ মাইট পারসু পিএইচডি লেটার অন একাডেমিয়াতে, সো আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস যেটা রেকমেন্ড করব, যাওয়ার আগে সিগনিফিকেন্ট রিসার্চটা করে নিতে। যাওয়ার পরে ইউ উড বি এবল টু ডু রিসার্চ ফর দ্য নেক্সট 4 to 5 years, বাট যাওয়ার আগে ইফ ইউ ডোন্ট মানে রিসার্চ দ্য স্কুল এট লিস্ট ফর আ কাপল অফ মান্থস, এই তাইলে ধরো তখন যেটা হবে যে এরকম কিছু রিগ্রেটস আসতে পারে। সো এরপরে যেটা হয় যে লেটস সে আমি আফটার মাই কমপ্লিটিং মাই মাস্টার্স আই ডিডন্ট কন্টিনিউ মাই পিএইচডি এন্ড আই কেম ব্যাক টু বাংলাদেশ এন্ড ট্রাইড মাই লাক উইথ স্টার্টআপ। সো আই co-founded a food tech startup with one of my friends, which didn't go well. After we had some initial luck with fundraising, 8 months down the line the startup tanked. I joined Intelligent Machines, another startup founded by one of your alumni. I don't know if many of you have heard of him, Oli Bhai. He's from the BBA 10th. So then I was one of the earliest team members who joined Intelligent Machines, kind of like a founding team member. And then almost 2.5 years later, I'm leading the analytics team here at Intelligent Machines. So we have currently 9 data scientists working in the analytics team, and we have other different engineering teams as well. And আমাদের Intelligent Machines, like we had the opportunity to work with a lot of smart people like you. So তোমরা probably 27 batch, so some of you might know Shushmoy Shubho Saha is from the 25th. Protasha, Mondrita, Fahim, Rafi, they all were from 25th. So they started with us in like when they were in their 4th year. So after graduating, Protasha and Mondrita, one of them joined Unilever, the other joined PwC. Fahim, Rafi and Shushma stayed with us even after graduating. Shushma is recently going to Food Panda at a technology role, and Fahim Rafi is still with us. 26th Rafid Shadman is still with us. He's in his 4th year, but আমাদের সাথে part-time internship করছে. So and we expect to see some of you as well in the future. So তোমাদের মধ্যে যাদের data science নিয়ে, if you're really passionate about, অথবা I don't know, we have many different opportunities for other segments as well. তোমাদের মধ্যে কারো যদি product নিয়ে interest থাকে, or I don't know, maybe in some other areas as well, feel free to reach out directly to me or some of your seniors, some of your alumni, feel free to reach out. And আমি যদি Intelligent Machines এর সম্পর্কে briefly একটু বলি, so as a startup we started in 2018, and since then আমরা basically যেখানে কাজ করছি সেটা হচ্ছে enterprise AI. So বাংলাদেশে এই enterprise tech space there aren't many companies যারা কিনা cater to the needs of the companies like BAT, Unilever, Bikash and so on. So ওই জায়গাটাতে we wanted to work with large clients যেখানে আমরা একদম end to end একটা AI projects, AI products deliver করতে পারবো. So we mostly work on SaaS models. So currently we operate in Bangladesh and Myanmar, and we are actively expanding our reach, our global footprint. So আমরা সামনে একটা ব্রিজ রাউন্ডে আমরা কিছু ফান্ড রেজ করতে যাচ্ছি, and hopefully within next year আমরা হয়তো আমাদের সিরিজ এ টার্গেট করছি in terms of fundraising and expansion. So if everyone is almost here, আমি একটু আজকে এই সেশনটার আমি একটু কনটেক্সট দিয়ে নিতে চাই। সো আমাকে সাকিব ভাই যেটা ব্রিফ করেছিলেন প্রিভিয়াসলি, যে it's a mostly a class that talks about mostly data science and other related areas. So আমি ওইখান থেকে I share one of my experiences with a large team at a large project. যে projectটা was very centered on AI and analytics as well. So আমি একটু differentiate করতে চাই between AI and analytics in terms of the way I see it. আমি analytics কে দেখি it's more centered around the business. Let's say এখন analytics কে ধরো অনেকে business analytics বলে, আগে business intelligence বলতো. I think terminologies টা খুব বেশি ম্যাটার করবে না, but then again I see AI is more of an engineering part of it, and then I think data science combines together both. And এখানে হয়তো আমি যে কারণে বলছিলাম যে আমাদের অ্যানালিটিক্স টিমে some of
team members like you join, ওইটাই আমি হাইলাইট করতে যাচ্ছিলাম, বিকজ এইখানে একটা খুব দারুণ ইন্টারসেকশনের সুযোগ হয়। লেটস সে আমরা যখন কোন একটা ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলি, উই হ্যাভ টু টক business, we have to solve a business problem to start with, otherwise শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং একটা প্রবলেম সলভ করা doesn't really fascinate them, because they are a large company with billions of টাকা of revenue. What they really care is optimizing some of their existing processes, কোন একটা নতুন অপরচুনিটি ইন্ট্রোডিউস করা, কোথাও একটা টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম কমানো। সো তখন comes the question যে how AI or analytics can help them to do that. So তখন যেটা হয় যে you have to have someone who has the business acumen, at the same time has the understanding of how the technology works. And analytics এর ক্ষেত্রে আমি যদি বলি, at least to begin with, some of you may need to have some programming skills, the basic scripting languages like R or Python, databases, some basics like SQL or other tools, and then ধরো একটা overall understanding of ধরো অন্যান্য technology stack as well, so that you can speak at least 2 different languages with the tech people and the business people. So ওই পার্ট থেকে, সো আমি তাইলে আমাদের এই প্রোডাক্টের জার্নিটা একটু বলি, and I'll specifically talk about one project যেটা আমরা ইউনিলিভারের সাথে কাজ করছি for the last 1.5 years. আমরা ওদের সাথে 2টা POC করেছিলাম, এখন আমরা ওই প্রোডাক্টটা নিয়ে আমরা ইভেন্চুয়ালি এই মাসে আমরা রোল আউট করতে যাচ্ছি অন আ ভেরি লার্জ স্কেল। সো ওইটার আমি এন্ড টু এন্ড জার্নিটা আমি শেয়ার করব, and then I'll have some time for Q&A. It's an open session. Ask me anything, ask me even questions that may not be related to the presentation. I'd feel free to answer any of the questions you have. Career নিয়ে হইতে পারে, তোমাদের ওভারঅল ধরো AI অ্যানালিটিক্স নিয়ে আগ্রহ থেকে হইতে পারে, অ্যাবাউট ইন্টেলিজেন্ট মেশিনস হইতে পারে, এনিথিং। আচ্ছা, এন্ড আমাকে ইন দ্য মিন টাইম আমার কথার মাঝে ইফ ইউ ফিল ফ্রি, আমাকে ইন্টারাপ্ট করে কোয়েশ্চেন করতে পারো, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু নেসেসারিলি পার্ক অল অফ ইউর কোয়েশ্চেনস টিল দি এন্ড। সো আমাকে এর মাঝে ইন্টারাপ্ট করলে I'd be happy to answer if any of you have any questions. So আমরা এই এন্টারপ্রাইজ এআই স্পেসে আমরা বেশ কিছু ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি। সো I'd rather say we are industry agnostic in terms of our focuses. So আমরা যেরকম ফিনটেক স্পেসে কাজ করি, number of our clients work in the FMCG industry, and some in the telco and some in other areas as well. FMCG te we are working with BAT, Unilever, and Arla Foods. We have done a pilot with Akish Group, and we have been working with a team in UAE, that's Reckitt. So we're working with many different companies, and আমরা different technology use করি আসলে কোন একটা প্রবলেম সলভ করার জন্য। সো আমি যদি বলি টেকনোলজি ক্যাপাবিলিটি থেকে, we have been working with speech recognition, image recognition, NLP, natural language processing যেটা, and let's say different types of OCR, information extraction tools, some process automations as well. ইউনিলিভারের যে প্রজেক্টটা নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো, সো ওই প্রজেক্টের আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করি তাইলে। আচ্ছা, আমি একটু প্রজেক্টের কনটেক্সটে যদি দেই, সো ইউজুয়ালি যেটা হয় বাংলাদেশে এন্টারপ্রাইজ এআই স্পেসে, এই সেলস সাইকেল ইজ কোয়াইট লং, এন্ড তোমরা যখন এই ইন্ডাস্ট্রিতে যাবা ইউড রিয়েলাইজ যে প্রবাবলি দিস ইজ বাংলাদেশ খুব আনইউজুয়াল না। আমরা যখন একটা সাবান শ্যাম্পু বেচি, ওইটার একটা সেলস সাইকেল কিন্তু খুব শর্ট। ইটস লাইক ধরো তুমি একটা জিনিস ম্যানুফ্যাকচার করার পর একটা ক্লায়েন্ট কিনতে খুব বেশি আসলে সময় লাগে না। বাট একটা এন্টারপ্রাইজ স্পেসে যখন আমরা একটা টেকনোলজি সলিউশনস নিয়ে কথা বলি, এখানে অ্যামাজনের একটা সেলস সাইকেল ক্লোজ করতে 1 বছর লেগে যায়। তো আমরা যেরকম ইউনিলিভারের সাথে একদম প্রোডাক্ট আর্লি ডিসকাশন থেকে একদম এন্ড টু এন্ড পুরো জিনিসটা ডিসকাশন ক্লোজ করার পর্যন্ত ইট টেকস অলমোস্ট 1.5 বছর 2 বছর পর্যন্ত লেগে যায়। সো এই প্রবলেমটা স্টার্ট হয়েছিল বেসিকলি এই ইউনিলিভারের একটা চ্যালেঞ্জ থেকে। সো তোমাদের যাদের এফএমসিজি ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে সামওয়াট আইডিয়া আছে, বাংলাদেশে ধরো ইউনিলিভারের যেই প্রোডাকশন যে ফ্যাসিলিটিটা, লেটস সে ইউনিলিভার যেটা করে তারা হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ধরো এফএমসিজি প্রোডাক্টস সেল করে, সাবান, তেল, শ্যাম্পু, ইউ নেম ইট। সো ইউনিলিভার বাংলাদেশে অ্যাটলিস্ট ওভার 30 ব্র্যান্ডস আছে, অ্যাটলিস্ট ওভার 300 SKUs. I'm pretty sure যে আমাদের সবার বাসাতেই if you find whether you know or not, দিন শেষে very likely we have half of it are Unilever products. এটা Lux হোক, Dove হোক, Wheel হোক, Green হোক, whatever.
সো ইউনিলিভারের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ওদের যেই প্রোডাকশন থেকে ওরা যখন কোনো একটা জিনিস ম্যানুফ্যাকচার করে ওরা এই প্রোডাক্টটা কোন একটা ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে ফার্স্টে পাঠায়। সো লেটস সে ইউনিলিভার হ্যাজ, I don't know the exact number, but they have at least more than 100 distributors সারা বাংলাদেশে। তো ডিস্ট্রিবিউটররা লার্জ স্কেলে ইউনিলিভারের কাছ থেকে প্রোডাক্টটা কিনে, এরপরে ডিস্ট্রিবিউটররা যেটা করে এই প্রোডাক্টটা তাদের একটা ফিল্ড ফোর্স থাকে, তাদের কিছু লোকজন থাকে যারা হচ্ছে সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভদের মতো, যারা ডিস্ট্রিবিউশন হাউস থেকে এই প্রোডাক্টটা আমার বাসার কাছের একটা পাড়ার মুদি দোকান কিংবা কোনো একটা গ্রসারি স্টোর কিংবা এরকম কোনো একটা দোকান পর্যন্ত পৌঁছায়। সো দ্যাট স্টেপ 2। এন্ড আমি এন্ড কনজিউমার হিসেবে ওই দোকান থেকে মোস্ট অফ দ্য টাইম পারচেস করি, রাইট? আমি কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটর থেকে সরাসরি কিনি না, সরাসরি আমি ইউনিলিভার থেকেও কিনি। তো এখন ইউনিলিভারের কনটেক্সট থেকে যদি আমি দেখি, ইউনিলিভার ওর ডিস্ট্রিবিউশন হাউসে ও কি পরিমাণ সেল করছে এইটাও জানে, মানে ইটস আ নোন ইনফরমেশন, বিকজ ওর ডিস্ট্রিবিউটরের সংখ্যা ধরো রিলেটিভলি কম, ওই প্রসেসটা অটোমেটেড। সো ডিস্ট্রিবিউটররা মোস্ট অফ দ্য টাইম হয়তো ওদের সার্টেন ইমেইলে হোক, কোন একটা ট্যাবলেটের থ্রুতে হোক, ফোনে হোক অর্ডার করে ডিস্ট্রিবিউশন থেকে দোকান পর্যন্ত। তো ধরো বাংলাদেশে আমি জানি না তোমাদের আইডিয়া আছে কিনা, বাংলাদেশে এই স্মল রিটেল আউটলেটস এর সংখ্যা অলমোস্ট 2 মিলিয়ন, প্রায় 20 লাখ এরকম ছোট ছোট দোকান আছে। ধরো আমাদের মম এন্ড পপ শপ, ব্রিক এন্ড মর্টার স্টোর যেগুলা বলে, যে ধরো আমাদের বাসার পাশে মুদি দোকান থেকে শুরু করে হয়তো স্বপ্নের একটা আউটলেট, মানে দেয়ার আর মেনি ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিজ উইদিন দিস এই স্মল রিটেলস, বাট প্রায় 20 লাখ দোকান। এখন ইউনিভার্স হয়তো 20 লাখ না, ইউনিলিভার হয়তো 5 লাখ 7 লাখ দোকানে অপারেট করে, বাট এই এতগুলো দোকানে প্রোডাক্ট পৌঁছায়, এই স্টেপটা লেটস সে লাস্ট 5 to 10 ইয়ার্স এ ইউনিলিভার অটোমেটেড। তো যেটা হয় যে ওদের একটা ফিল্ড ফোর্স, একটা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন থাকে, ওরা যখন কোনো একটা দোকানে একটা প্রোডাক্ট ডেলিভার করে, প্রোডাক্ট সেল করে, তখন ওরা মোবাইলে ওই জিনিসটা ইনপুট করে। তো whenever যখন তোমরা ডেটা নিয়ে কাজ করবা, you need to have a digital touch point to capture the data, right? যেই ট্রানজাকশনটা ডিজিটাল না, সেই ট্রানজাকশনের কোনো ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট থাকবে না, and you don't have the data. নাও আমি যখন আজকে একটা লাক্স সাবান কিনতেছি আমার একটা মুদি দোকানে, মানে ডু আই হ্যাভ এনি ডিজিটাল টাচ পয়েন্ট দেয়ার? মানে ওর সাথে কি আমার ওই ট্রানজাকশনে কোথাও কোনো ডিজিটাল ইন্টারাকশনস হচ্ছে কিনা? দ্য অ্যান্সার ইজ নো, রাইট? সো বেসিকলি ইউনিলিভারের কাছে এই ডেটাটা নাই। সো এখন ইটস আ বিগ চ্যালেঞ্জ কেন? বাংলাদেশের মতো ধরো আমি বলবো রিলেটিভলি ডেভেলপিং কান্ট্রিতে, সো ডেটা ইজ কি। সো ইউনিলিভার ডাজন্ট অ্যাকচুয়ালি নো যে একদম গ্রাসরুট লেভেলে, গ্র্যানুলার লেভেলে হোয়াট কনজিউমার বাইজ, হোয়াট কনজিউমার ওয়ান্টস, কোন ধরনের কনজিউমার আমার লাক্সটা বেশি কিনছে, কোন ধরনের কনজিউমার আমার ডাফটা বেশি কিনছে। সো এইটা ইউনিলিভার ধরো এইটা ওয়েব প্রবলেমটা ধরো সলভ করা ট্রাই করে থ্রু ডিফারেন্ট প্রক্সিস, মাঝে মধ্যে ডিফারেন্ট সার্ভেস করে, বাট আমি যদি বলি যে এট অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল গ্র্যানুলার লেভেলে দে ডোন্ট হ্যাভ এনি ক্লু অ্যাট অল। অ্যান্ড এইটা আমি ইউনিলিভারের জন্য বলছি, এইটা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা এফএমসিজির জন্য ইটস দ্য সেম থিং। কারণ একটাই, বিকজ আমরা যেই একদম বাসার সামনে যেই দোকানে, পাড়ার যেই দোকানে, কাঁচা বাজারে যে ট্রানজাকশন করি, দেয়ার ইজ নো ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট। এটা সম্ভব না, বাংলাদেশ ধরে এখনো এতটা ডিজিটাইজ না, বাট দ্য সিনারিও ইজ ইন দ্য সেম এভরিওয়ার। ইউএসএ তে লেটস সে ইভেন ওখানে ধরো মম এন্ড পপ শপেও মানুষজন ক্রেডিট কার্ড ইউজ করে, মানুষজন ওয়ালমার্টে গেলেও মানুষজন ওইখানে ক্রেডিট কার্ড ইউজ করে। সো ওইখানে ইটস অনেক ইজিয়ার এই ডেটা কালেক্ট করা, অ্যান্ড ওয়েন ইউ হ্যাভ দ্য ডেটা ইউ হ্যাভ দ্য ফ্লেক্সিবিলিটি টু ডু আ লট অফ থিংস। আমি হয়তো তখন পার্সোনালাইজড অফার করতে পারি। লেটস সে ইউনিলিভার এখন বাংলাদেশে সবাইকে আসলে এই সেম প্রোডাক্ট, সেম জিনিস একইভাবে দিতে পারতেছে। মেবি আমাকে হয়তো ইউনিলিভার চাইলে ডিফারেন্টলি প্রাইস করতে পারতো, ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইনসেন্টিভস দিতে পারতো, ডিফারেন্ট ওয়েতে প্রোডাক্ট বান্ডেল করে দিতে পারতো, যেটা গ্রামীণ ফোন পারে। ফর এক্সাম্পল গ্রামীণ ফোন কিন্তু হয়তো আমাকে 8 টাকায় 1 জিবি ইন্টারনেট দিচ্ছে, বাট হয়তো তোমাদের কয়েকজনকে হয়তো 12 টাকায় 1 জিবি ইন্টারনেট দিচ্ছে, বিকজ গ্রামীণ ফোন হ্যাজ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল ডেটা and they can tailor individual needs and they can bind it to their own product portfolio and other pricing modality. So this is the initial problem jeta hocche Unilever discover korche, and Unilever wanted to explore something je jekhan theke onara ei problem tar ekta solution er dike jaite pare. আচ্ছা, so far everyone with me? কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আমি একটু সামনে আগাবো। No, bhai, no questions so far. Thank you. Cool. আচ্ছা, সো এখন দেন হোয়াট হ্যাপেন, ইউনিলিভার লঞ্চড আ প্রোগ্রাম। সো এইটা হচ্ছে ওদের এই প্রোগ্রামটার নাম হচ্ছে লাভের বাজার। সো
থ্রু দিস প্রোগ্রাম হোয়াট দে ডিড, ওরা প্রায় সারা বাংলাদেশে অ্যাটলিস্ট 500 কাঁচা বাজারে তারা তাদের ব্র্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভসদেরকে মানে পাঠায়। সো ইউনিলিভার হ্যাজ আ লট অফ ব্র্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ। সো বাংলাদেশে ধরো মেজর 500 কাঁচা বাজারে তারা এই প্রোগ্রামটা রান করে ফর 8 to 10 days এভরি মান্থ। সো ওখানে গিয়ে ওনারা যেটা করেন, ওনাদের একটা লাভের বাজারে একটা মেমো থাকে, ওই মেমোতে কনজিউমাররা যদি কোনো ইউনিলিভার প্রোডাক্টস কিনে, সো কনজিউমার এসে ব্র্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভকে যদি বলে যে ভাই আমি যে আজকে 2 লাখ সাবান কিনছি, একটা শ্যাম্পু কিনেছি, একটা মানে আই ব্রট সামথিং সাম টুথপেস্ট এন্ড অল, সো ওইটার এগেইনস্টে কাস্টমাররা ক্যান গেট সাম কুপনস, হয়তো মোবাইল ফোনে রিচার্জ হতে পারে, সাম ক্যাশ ইনসেন্টিভস হতে পারে, সাম ডিসকাউন্টস হতে পারে। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাচ পয়েন্ট, মানে যেখান থেকে ওরা এই জিনিসটা কালেক্ট করার জন্য একটা অ্যাটেম্প্ট নেয়। সো আমার স্ক্রিন যদি দেখা যায়, সো বেসিকলি ওরা এটা একটা ভেরি মান্থলি লেভেল ওরা এই ক্যাম্পেইনটা এক্সিকিউট করে ফর ওভার 1 year, অ্যান্ড এইটার থ্রুতে ওরা প্রায় 1.2 মিলিয়ন ইউনিক কনজিউমারের ডেটা কালেক্ট করে। সো দ্যাটস আ লট অফ ইন্ডিভিজুয়ালস, প্রায় 12 লাখ মানুষের ডেটা ওরা কালেক্ট করে, অ্যান্ড ওরা প্রায় 1400 ক্লাস্টার্সে অপারেট করছে, and over 2 million transactions memos they have collected. So I'd show যে একটা মেমো দেখতে আসলে কেমন হয়। So 2 million memo is a lot of memo. So that's a lot of consumer information. আচ্ছা, so this was the first step, but এইখান থেকে basically প্রবলেমটা শুরু, and this is where we come in. So যখন আচ্ছা এখানে I'd skip some of the slides, এইটা যেহেতু ইউনিলিভারকে প্রেজেন্ট করার জন্য করা। আচ্ছা, সো এই যে ব্রেকিং দ্য এনিগমা কোড, এইটা দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল প্রবলেম, যেখানে আসলে আমাদের আসলে রিয়েল কন্ট্রিবিউশনটা। সো ধরো এই যে হাতে লেখা মেমোটা, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ ক্যান সি, সো এইখানে ধরো ডিফারেন্ট ইউনিলিভার এসকেও লেখা, এর বাইরে কিছু র্যান্ডম জিনিসও আছে, কখনো ডিম, কখনো আই ডোন্ট নো র্যান্ডম ফেস ওয়াশ, কখনো লেটস সে সাবান লেখা, আই ডোন্ট নো ওয়েদার এটা ইউনিলিভারের সাবান অর সামথিং এলস। বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউনিলিভারের প্রোডাক্ট, কয়টা কোয়ান্টিটি, কয়টা প্রাইস অ্যান্ড টোটাল প্রাইস, এরকম কাস্টমার একটা নাম থাকে, কাস্টমার ফোন নাম্বার থাকে। দিস ইজ একটা জেনারেল মেমো, লেটস আমরা যখন বাজারে ফর্দ করি, সো মোর অর লেস দিস ইজ একটা লাভের বাজার মেমো লুকস লাইক। এখন যে চ্যালেঞ্জটা অ্যারাইজ করে, সো ইউনিলিভার ওয়ান্টেড টু হ্যাভ আ আইডিয়া অ্যাবাউট হোয়াট কাস্টমার্স পারচেজ, কাস্টমার কি ধরনের মানে কাজ করে, কেমন করে। বাট এই 2 লাখ মেমো এখন ডেটা এন্ট্রি করাটা আসলে ইনফিজিবল। মানে when they initially started they haven't really thought about it, but they just wanted to go ahead, and এরপরে যেটা রিয়েলাইজ করছে যে they have মানে created a monster, একটা ডেটা জেনারেটিং মনস্টার তারা আনলিশ করে ফেলছে। তো এই লাস্ট 1 বছরে তারা যখন এই ক্যাম্পেইনটা রান করতেছে, তখন যে অ্যামাউন্ট অফ ডেটা ওনারা জেনারেট করতেছে, সেই ডেটা প্রসেস করার মানে টেকনিক্যাল নো হাউ অথবা এক্সপার্টিস ইউনিলিভারের নাই, বিকজ ইউনিলিভার ইজ ইন নেসেসারিলি আ টেক কোম্পানি, রাইট? Unilever is an FMCG company. Their core focus is manufacturing, sales, distribution, and all. They don't really have much of a tech team. And Bangladesh, let's say, handwriting recognition is a very difficult task. So, তোমরা ধরো তোমরা যদি কেউ এই জিনিসটা নিয়ে একটু এক্সপ্লোর করো, স্টাডি করো, দেখবা যে এই পার্টিকুলার প্রবলেমটা ধরো ইভেন ল্যাঙ্গুয়েজেস লাইক ইংলিশ, যেখানে ধরো দেয়ার হ্যাজ বিন সাফিসিয়েন্ট রিসার্চ হয়ে গেছে ওভার দ্য পাস্ট 10 years, 15 years, অনেক লার্জ টিমস কাজ করতেছে, গুগল, মাইক্রোসফট এন্ড অল, স্টিল দেখবা যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাকুরেসি লেভেল ফ্লাকচুয়েটস। মানে ইটস নট নেসেসারিলি 100% মানে ফল্ট টলারেন্ট কিছু একটা, যেখানে তুমি যে কোনো একটা হ্যান্ড রাইটিং লিখে দিলেও ক্যাপচার করতে পারবে, বিকজ দেয়ার আর সো মেনি ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েশন। এই ঋণ লেখাটা, এখানে একটা ঋণ লেখা আছে, এখানে একটা ঋণ লেখা, বাট দুইটা হ্যান্ড রাইটিং ডিফারেন্ট। এখানে দেখো একটা দাগ দিয়ে রাখছে, হয়তো ওই যে লেখার সময় আচ্ছা ঠিক আছে আমি প্রোডাক্টটা দিয়ে দিছি, একটা দাগ দিয়ে দিলে একটা চেক করার জন্য। এরপরে ধরো ছবি তোলার জন্য, ধরো এই যে এইখানে ছবিটা যে হাইট থেকে তোলা, এখানে ডিফারেন্ট হাইট থেকে ছবির ইনক্লাইনেশন ডিফারেন্ট। দেয়ার কুড বি মানে থাউজেন্ডস অফ মেনি ডিফারেন্ট চ্যালেঞ্জেস, যেখানে ধরো তোমার ট্রেডিশনাল ওসিআর ঠিক মতো কাজ করবে না, হ্যান্ড রাইটিং এর জন্য তো আরো না। সো এইটা কোনো স্কেলেবল সলিউশন ইউনিলিভার আসলে ফিগার আউট করতে পারে নাই দেখে এই কমপ্লিট 2 মিলিয়ন ধরো মেমো থেকে ইউনিলিভার আসলে অ্যাকচুয়াল ইনফরমেশনটা এক্সট্রাক্ট করতে পারে না। They have found out some information, হয়তো কিছু স্যাম্পল করে, বাট আদারওয়াইজ যেটা core অবজেক্টিভ ছিল যে টু নো মোর অ্যাবাউট দ্য কনজিউমার্স, ওই পার্টটা আসলে সাকসেসফুল হচ্ছে না। তো তখন আমরা ইউনিলিভারকে প্রপোজ করি যে আমরা ওনাদের সাথে এই পুরো জিনিসটার একটা পাইলট করব।
পাইলট করে আমরা ওনাদেরকে দেখাবো যে আমরা এই এআই দিয়ে এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারি কিনা, এই ইমেজ রেকগনিশনের এই প্রবলেমটা। এন্ড দ্য নেক্সট থিং ইজ আমরা ওনাদেরকে কনজিউমার লেভেলে কিছু ইন্টারেস্টিং ইনসাইটস দিতে পারি কিনা, উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যানালিটিক্স এন্ড অল। সো এইটা ছিল বেসিক্যালি আমাদের পাইলটের প্রপোজাল। তো আমরা যখন কাজ শুরু করি, সো ধরো লেটস আমরা যখন এই জিনিসটাকে ফার্স্টে সেগমেন্ট করা ট্রাই করি, সো আমরা যখন দেখি যে এখানে ধরো আমরা যদি এটাকে ক্যারেক্টার লেভেলে সেগমেন্ট করা ট্রাই করি, ধরো দিজ আর সাম অফ দ্য থিংস দ্যাট লুকস লাইক এরকম। তো এইখানে দেখবা যে অনেক কিছুই আসলে যখন আমরা ক্যারেক্টার লেভেলে সেগমেন্ট করতে যাই ডাজন্ট নেসেসারিলি লুক লাইক বাংলা ক্যারেক্টার। এটা এইখানে দেখে মনে হচ্ছে এটা কোনো র্যান্ডম একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, কারণ তুমি যখন এইখানে প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা করে সেগমেন্ট করতে যাবা দেখবা একটা নিচে আরেকটা জিনিস চলে আসছে, উপরে একটা চলে আসছে। হাতের লেখা তো ধরো খুব অস্পষ্ট, রাইট? হাতের লেখা যদি ধরো একটু মানে ওয়েল অর্গানাইজড হতো তখন আসলে ধরো এই প্রবলেমটা সলভ করা পসিবল হতো, বিকজ এই মেমোটা তো আগে কালেক্ট করা। ইটস নট নেসেসারিলি যে আমরা হয়তো রেকমেন্ড করছি যে ভাই আপনারা হয়তো সার্টেন হাতের লেখার পিছিয়ে সার্টেন এফোর্ট দিবেন, অন্যদেরকে ইনস্ট্রাক্ট করবেন যে একটু স্পেস দিয়ে লিখতে, একটার মধ্যে একটা না লিখতে, এরকম। তো আমরা রিয়েলাইজ করলাম যে এক্সিস্টিং যেই মেমো, এই মেমোতে ক্যারেক্টার লেভেল সেগমেন্টেশন উড বি ডিফিকাল্ট। সো ধরো বাংলা হ্যান্ড রাইটিং রেকগনিশনের মানে ট্রেডিশনাল যে অ্যাপ্রোচটা সেটা হচ্ছে ইভেন বাংলা বলো যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ বলো, সো দ্য মোস্ট স্কেলেবল এফোর্ট হচ্ছে আমরা যদি ক্যারেক্টার লেভেলে সেগমেন্ট করতে পারি। একটা ধরো একটা প্যাসেজ হাতে লেখা আমরা যদি ক্যারেক্টার লেভেল সেগমেন্ট করতে পারি তখন ওই ক্যারেক্টার থেকে আমরা পরে আলটিমেটলি আবার ফুল টেক্সটটা রিক্রিয়েট করতে পারবো। ধরো আমারকে স্বরে আইডেন্টিফাই করবো, ম আকার আইডেন্টিফাই করবো, র আইডেন্টিফাই করবো, দেন এই তিনটে ইনফরমেশন কম্বাইন করে আমি বুঝবো যেখানে আসলে আমার কথাটা লেখা। সো এই প্রবলেমটা আমরা রিয়েলাইজ করলাম যে এট দিস স্টেজ ইউনিলিভারের জন্য আসলে এইভাবে কাজ করবে না ক্যারেক্টার লেভেল সেগমেন্টেশন, বাট ফিউচারে কাজ করবে। ফিউচারে কাজ করবে বলতে আমরা যদি ইউনিলিভারকে অ্যাটলিস্ট কনভিন্স করতে পারি যে দ্য টেকনোলজি ওয়ার্কস, লেটস সে আমি আমার লেটস এখানে দুইটা জিনিস স্টাবলিশ করার প্রয়োজন। এক, অ্যাজ এ কোম্পানি আমার ক্রেডিবিলিটি that I am the company that would be able to help you solve this particular problem, and at the same time it will work আপনার জন্য। আমি আপনাকে নেক্সট টাইম আপনি যখন আরো লার্জ স্কেলে এরকম প্রোগ্রাম রান করবেন I'd be able to help you with it, তখন ইউনিলিভার would take the leap of faith। সো তখন আমরা যেটা ট্রাই করলাম সেটা হচ্ছে এই এক্সিস্টিং ইমেজ থেকে আমরা ইমেজ রেকগনিশনের একটা অ্যাপ্রোচ পিক করলাম। সো ইমেজ রেকগনিশনের যে ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচটা, হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক, তোমরা যখন দেখবা যে ধরো একদম ধরো এআই নিয়ে ধরো একদম বেসিক এলিমেন্টারি কোনো ভিডিওস কিংবা কিছুতে ক্লাসিফিকেশন বলে একটা অ্যালগোরিদম হয়। তো ক্লাসিফিকেশন অ্যালগোরিদম যেটা করে, লেটস সে ইউ হ্যাভ ক্লাসেস, লেটস সে ধরো তোমার ডগ হোক ক্যাট হোক, দিজ আর ডিফারেন্ট ক্লাসেস, ডগের মধ্যে ডিফারেন্ট ব্রিড কুড বি ক্লাসেস। লেটস আমি যদি 10,000 ডগ ইমেজেস এন্ড 10,000 ক্যাট ইমেজেস আমি যদি একটা মেশিনকে দিতে পারি, দিয়ে বলতে পারি যে লেবেল করে যে দিস 10,000 ইমেজেস আর ফর ডগস, দিস 10,000 ইমেজেস আর ফর ক্যাটস, এন্ড দেন আমি যদি মডেলটা ট্রেন করি, নেক্সট টাইম আমি যখন নতুন একটা ছবি দিব এনিম্যালের একটা পেটের ছবি, the model would be able to identify whether it's a dog or cat, right? সো দেখা যাবে আমি যদি ডগ আর ক্যাটের বাইরে কিছু একটা লায়নের ছবি দেই, ও হয়তো প্রেডিক্ট করা ট্রাই করবে লায়নটা প্রবাবলি ডগের কাছাকাছি দেখতে, সো ও হয়তো প্রেডিক্ট করবে এই লায়নটা আসলে ডগ। দিন শেষে তোমার ক্লাসটা আসলে যত বড় তত মিনিংফুলি তুমি আসলে এই জিনিসটা প্রেডিক্ট করতে পারবে। সো ওই পার্ট থেকে যখন আমরা আসছিলাম তখন আমরা রিয়েলাইজ করলাম যে there is an interesting use case here, যেটা ধরো স্কেলেবল না, বাট ফর দ্য টাইম বিং হয়তো আমি এই ইনফরমেশন এক্সট্রাক্ট করার জন্য, এই 2 মিলিয়ন মেমো এক্সট্রাক্ট করার জন্য ইউজ করতে পারবো। ওয়ান, এট দ্য সেম টাইম আমি ইউনিলিভারকে কনভিন্স করতে পারবো যে না, মানে বিকজ দে হ্যাড টু বিল্ড দিস ট্রাস্ট যে এই প্রবলেমটা আসলে সলভ করা পসিবল বাংলাদেশে, বিকজ নো ওয়ান হ্যাজ ডান ইট বিফোর। বাংলাদেশে আই ডোন্ট নো এনি টিম যারা কিনা লার্জ স্কেলে এই ধরনের একটা প্রবলেম সলভ করছে, বিকজ দেয়ার আর সাম টিমস ওয়ার্কিং অন ইট, বাট আই হ্যাভেন্ট সিন সামওয়ান ইন দি ইন্ডাস্ট্রি ওয়ার্কিং অন লার্জ স্কেল প্রজেক্ট। সো তখন আমরা যেটা প্রপোজ করলাম, আমরা এটা ইমেজ রেকগনিশন হিসেবে চিন্তা করবো। লেটস সে এই রিন কথাটা উই কনসিডার অ্যাজ আ ওয়ান ইমেজ। সো ইটস লাইক ধরো আমরা ডগ ক্লাস কিংবা ক্যাট ক্লাসের মতো আমরা ইউনিলিভারের যে ব্র্যান্ড গুলা, সো আমরা এগ্রি করলাম যে আচ্ছা আমরা অ্যাটলিস্ট 30 ব্র্যান্ডস নিয়ে কাজ করবো ইউনিলিভারের, লাক্স, রিন, ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি, হোয়াট এভার, এরকম লেটস ইউনিলিভার যেসব ব্র্যান্ড আছে আমরা 30 ব্র্যান্ডস আইডেন্টিফাই করলাম, অ্যান্ড সাম আদার রেলেভেন্ট কিওয়ার্ডস, লেটস কিছু ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ডসও আমরা
ডিসাইড করলাম যে এটা আমরা রিকগনাইজ করে অ্যাটেম্প দিব, যেমন পাউডার, বার, সাবান, মানে যেটা কিনা ফ্রিকুয়েন্টলি অকারিং। আর এর বাইরে উইভ অ্যাগ্রিড যাচ্ছে ঠিক আছে আমরা অ্যাটলিস্ট কিছু নাম্বার চিনবো, নাম্বার এজ ইন লাইক কিছু নিউমেরালস চিনবো, ডিজিটস 1 2 3 4 টু আপ 0 থেকে 9 পর্যন্ত, সো দ্যাট ওখান থেকে আমরা কিছু ইনফরমেশন অ্যাটলিস্ট ক্যাপচার করতে পারি, যে প্রাইস অথবা কোয়ান্টিটির কিছু ইনফরমেশন। আচ্ছা, সো ইনিশিয়ালি আমরা যখন পাইলট করলাম আমরা রিয়েলাইজ করলাম যে এখানে আমাদের অ্যাকুরেসি ওয়াজ ইটস অনলি 35%, মানে ইট ওয়াজ ডিসম্যাল, মানে খুবই মানে ইট ওয়াজন্ট ওয়ার্কিং রিয়েলি ওয়েল। সো আমরা যখন দেখলাম যে এখানে আমরা এই লাক্সটা চিনতেছি কিনা, এখানে রিন চিনতেছি কিনা, হ্যান্ড ওয়াশ চিনতেছি কিনা, একদম ইনিশিয়ালি আমরা অনলি 35% অ্যাকুরেসি অ্যাচিভ করলাম মাত্র 3টা এসকিউর জন্য শুরুতে, মানে এটা পাইলটের রেজাল্টস না। আমরা যখন ইনিশিয়ালি জিনিসটা নিয়ে ট্রাই আউট শুরু করলাম তখন আমরা রিয়েলাইজ করলাম একটা জিনিস, যে এইখানে লেটস সে আমার যখন এই ইমেজ রেকগনিশন অ্যালগরিদমটা খুব ভালো কাজ করে যদি আমার ইমেজগুলো ওয়েল সেগমেন্টেড থাকে এন্ড ইমেজগুলো যদি খুব ওয়েল ডিফাইন্ড থাকে। সো আদারওয়াইজ যেটা করতে হবে আমার নাম্বার অফ স্যাম্পলস বাড়াইতে হবে, আই হ্যাভ টু অ্যানোটেট মোর। সো আমি অ্যানোটেশন সম্পর্কে তোমাদের কারো আইডিয়া আছে? হোয়াট অ্যানোটেশন ইজ? ডেটা অ্যানোটেশন, ডেটা লেবেলিং, এনিওয়ান? It's an open question. কারো যদি আইডিয়া না থাকে I can share. So data annotation is a process. Let's say এই যে আমরা ধরো তোমাদের মধ্যে এই গুগলের ক্যাপচা আছে না, লেটস সে আর ইউ আ হিউম্যান, আর ইউ আ রোবট টেস্ট করার জন্য করে, এই জিনিসটা তো আই থিংক সবাই দেখছো। তো ধরো ওইখানে হোয়াট ডু ইউ ডু, লেটস সে তোমাকে বলে যে এইখানে কোনো ছবিতে এই কোনো বোটের ছবি আছে কিনা আইডেন্টিফাই করো, তারপরে ধর এখানে কোনো কারের ছবি আছে কিনা আইডেন্টিফাই, কোনো বাসের ছবি আছে কিনা আইডেন্টিফাই করো। ইটস ভেরি সিমিলার। তো দিন শেষে ও তোমাকে আসলে এই জিনিসটা প্রুভ করতেছে দুইটা কারণে। এক, এইটা ধরো তোমাকে আইডেন্টিফাই করা, তুমি রোবট না, বিকজ একটা রোবটের জন্য এটা আইডেন্টিফাই করা ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, বাট এট দ্য সেম টাইম আমরা কিন্তু ওই প্রবলেমটাই সলভ করতেছি। আমি যদি কালকে একটা সাকসেসফুল এআই মডেল বানাইতে পারি তাহলে কিন্তু ইটস বিকামিং ডিফিকাল্ট ফর গুগল নেক্সট টাইম, রাইট? আবার এট দ্য সেম টাইম ওরা এই জিনিসটা ইউজ করে ডেটা প্রিপারেশনের জন্য, নেক্সট টাইম যাতে ওদের নিজেদের মডেল ওরা ইমপ্রুভ করতে পারে এন্ড অল, ওইটাও ধর একটা পারপাস। লেটস সে এই সেম কাজ আমাকেও করতে হয় যখন আমরা এই ফর এক্সাম্পল এই ইউনিলিভারের জন্য লেটস সে লাক্স, ভিম আর রিন এই তিনটাকে যখন আমরা ইমেজ হিসেবে আইডেন্টিফাই করতেছি, একটা হিউম্যান এইখানে লেটস সে ইটস অ্যান ইমেজ, এই ইমেজের মধ্যে একটা বক্স ড্র করে, এইখানে তোমরা একটা দেখতে পাচ্ছ না ডিফারেন্ট কালারে একটা জিনিস আইডেন্টিফাই করা। সো যখন অ্যানোটেশন প্রসেসে যেটা হয়, সো ও ফার্স্টে এই জিনিসটা লেবেল করে বলে দেয় যে আচ্ছা এই সার্টেন কোঅর্ডিনেটস এর মধ্যে, এই বাউন্ডিং বক্সের মধ্যে দের ইজ আ সার্টেন কিওয়ার্ড, এন্ড ওইটাও লেবেল করে দেয় যে এই কিওয়ার্ডটা হচ্ছে লাক্স। এইভাবে লেটস আমরা এই পুরো একটা সিঙ্গেল ফর্দতে আমাদের যেই সার্টেন কিওয়ার্ডস গুলো ছিল, লেটস সে লাক্স হোক, ভিম হোক, রিন হোক, ফেয়ার এন্ড লাভলি হোক, হোয়াটএভার, ওইটা আমরা অ্যানোটেট করে দিলাম। অ্যানোটেট করে দেয়া মানে at least we are feeding the information to the machine. মেশিন লার্নিং মডেল যে ট্রেন করবে, মেশিন লার্নিং মডেলকে ট্রেন করার জন্য আমাকে ওকে ডেটা দিতে হবে, রাইট? সো এই ডেটাটা কোত্থেকে আসছে? ডেটাটা আসতেছে এই অ্যানোটেশন প্রসেস থেকে। সো অ্যানোটেশন প্রসেস যখন শেষ হয়, এই ইমেজেস থেকে মেশিন লার্নিং মডেলটা জানে আচ্ছা এইখানে এই জায়গাতে এই কিওয়ার্ড গুলো আছে, এন্ড এই কিওয়ার্ডটা দেখতে এরকম। নেক্সট টাইম আমি যখন প্রত্যেকটা এরকম ছবি যখন অ্যানোটেশন করা শেষ করব, আমি যখন মেশিনকে 10,000 রিন ভেরিয়েশন দেখাইতে পারবো, আমি মেশিন লার্নিং মডেলকে বলবো যে দেখো রিন অবজেক্টটা দেখতে এরকম, এন্ড আমি তোমাকে 10,000 স্যাম্পলস দিলাম, যে আমি তোমাকে 10,000 ওয়েতে রিন লেখা দেখাইলাম। তো মেশিন তখন রিন এই ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েশনস এর মধ্যে সিমিলারিটি খোঁজার চেষ্টা করবে। ডিফারেন্ট ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক মডেল গুলো যেভাবে কাজ করে, ও অটোমেটিক্যালি এইখান থেকে ওই সিমিলারিটি খুঁজে নেক্সট টাইম কাছাকাছি একটা জিনিস প্রেডিক্ট করতে পারে। সো তখন যেটা কাজ করে, সো ধরো এইটা ও সামওয়াট অ্যাকুরেসিতে প্রেডিক্ট করতে পারে যে এইটা নেক্সট টাইম আমি যখন ওকে কোনো একটা, আমি অ্যানোটেট করি নাই, আননোন একটা লাভের বাজারের ফর্দ দিব, ওখান থেকেও প্রেডিক্ট করার চেষ্টা করবে যে এই উপরের লেখাটা কি, নিচের লেখাটা কি। যেমন এই ফার্স্ট যে আইটেমটা আমার কার্সর প্রবলি দেখা যাচ্ছে না, রাইট? নাকি দেখা যাচ্ছে? ওকে, সো আমার এই যে এই প্রথমটা লেটস সে আমার মডেল আইডেন্টিফাই করতে পারে না, মানে দে ডোন্ট নো হোয়াট ইট ইজ, বাট এইটাকে ও হয়তো আইডেন্টিফাই করতে পারছে উইথ সাম অ্যাকুরেসি। লেখাটা অনেক ছোট, বাট লেটস নট গো ইনটু দ্য ডিটেল।
সো তখন যেটা হয় এইভাবে কাজ করে। বাট এটা তোমরা জানবা যে ধরো তোমার নাম্বার অফ স্যাম্পলস যত বাড়ে ইউজুয়ালি মডেল অ্যাকুরেসি তত বাড়ে। তো আমরা যখন ইনিশিয়ালি আমাদের মধ্যে ইন্টারনালি যখন প্রথম এই জিনিসটা একটু টেস্ট করলাম, আমরা দেখলাম যে 35% অ্যাকুরেসি, বাট এটা বাড়ানো সম্ভব। সেটা বাড়াইতে হলে আমাকে আরো বেশি অ্যানোটেট করতে হবে এন্ড আরো ডিফারেন্ট এসকিউ নিয়ে কাজ করতে হবে। ইভেন্চুয়ালি আমরা 30 এসকিউ নিয়ে কাজ করবো, বাট আমরা জাস্ট এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য আমরা জাস্ট 3টে এসকিউ নিলাম। সো আমরা কিছু সার্টেন ডিরেকশনস পাইলাম, আচ্ছা ঠিক আছে, ইটস ওয়ার্কিং ইন সাম ওয়ে। সো এরপরে ধরো আমরা সেকেন্ড পিওসি করলাম, মানে সেকেন্ড পিওসি বলতে আমরা ইন্টারনালি আরো বেশি ইমেজেস নিয়ে কাজ করলাম। সো আমরা তখন ওইবারে 74 জন ডিফারেন্ট অ্যানোটেটর অনবোর্ড করলাম, যারা হচ্ছে এই ডেটাগুলো লেবেল করবে। ওই সময় আমরা এরপরে 5টা এসকিউ নিয়ে শুরু করলাম। তো এরা ইনিশিয়ালি 3টে ছিল, তারপরে আমরা 5টা এসকিউ নিয়ে কাজ করা শুরু করলাম এন্ড অনেকগুলো ডিপ লার্নিং মডেল ইউজ করলাম। এরপরে আমাদের অ্যাকুরেসি লেভেল বাড়লো আরেকটু, 63% অ্যাকুরেসি আমরা অ্যাচিভ করছি ওভারঅল এই 5টা এসকিউ এর জন্য। আচ্ছা, সো এরপরে আমি জাস্ট তাইলে এবারে খুবই হাই লেভেলে একটু প্রসেসটা বলি, দেন আমি হয়তো এখান থেকে এই এই আমাদের এই ডেটা অ্যানোটেশনে আরো কিছু জিনিস কিংবা এআই কিভাবে কাজ করবো ওইখানে আমি কিছু জিনিস বলবো। এন্ড আমি অ্যানালিটিক্স এরও কিছু ইউজ কেস আসলে কভার করবো, যে আমরা ওই ডেটা থেকে দেন আসলে কি পাই। সো এইখানে আমাদের এই প্রজেক্টের 2টা ফেজ ছিল প্যারালাল। একটা ফেজ ছিল অ্যানোটেশন এন্ড এআই মডেল ডেভেলপমেন্টের যে পার্টটা, দ্যাটস মোর আমি বলবো রিলেটিভলি টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ ইট। এন্ড আরেকটা ছিল হচ্ছে অ্যাডভান্স অ্যানালিটিক্স এর যে ইউজ কেসটা, যেখান থেকে এই ডেটাটা পাওয়ার পরে ওইখানে ধরো আমাদের কিছু কাজ করতে হয়েছে। সো এই ডেটা যেটা আমরা পেয়েছি সেই ডেটাতে ডেফিনেটলি মানে অল ইনফরমেশন ওয়াজেন্ট অ্যাকুরেট। তো ওইখানে দেখা গেছে কিছু নয়েজ ছিল, কিছু গার্বেজ ডেটা ছিল। ধরো ডেটা ক্লিনজিং ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ। আমরা যখন কোনো একটা প্রজেক্ট করবো ডেটা সায়েন্সের, হোয়াট এভার দ্য প্রজেক্ট ইজ, ভেরি আনলাইকলি যে তুমি আসলে খুব ক্লিন একটা ডেটা সেট পাবা না, আনলেস এটা একটা কম্পিটিশন হয়, ক্যাগেলের কোনো একটা কম্পিটিশন অথবা এরকম কিছু। রিয়েল লাইফ প্রজেক্টস তুমি যখন অ্যাকচুয়াল র ডেটা নিয়ে কাজ করবা, দ্য ফার্স্ট থিং ইউড হ্যাভ টু ডু ইজ ধরো তোমার এই ডেটা ক্লিনজিং এর পার্টটা। সো আমি যদি একটা একটা করে আসি, সো দ্য ফার্স্ট থিং আমরা যখন এই অ্যানোটেশনের কাজটা যখন শুরু করলাম, তো আমরা হচ্ছে ম্যানুয়ালি জিনিসটা অ্যানোটেট করা শুরু করলাম ফার্স্টে। যে আমরা এখানে শুরুতে প্রত্যেকটা এসকেও কিংবা প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের জন্য 10,000 করে আমরা লেবেল করলাম অ্যাটলিস্ট। এরপরে আমরা এটা সুপারভাইজ করলাম, বিকজ সুপারভাইজ জিনিসটা কি, লেটস আমি যে ডেটাটা লেবেল করছি, আই হ্যাভ টু ফিড দ্য মেশিন যে এক্স্যাক্টলি রাইট ইনফরমেশনটা যাচ্ছে। লেটস আমি হয়তো একটা মানুষের উপর রিলাই করলাম, ওকে বললাম যে এই 200 ইমেজ তুমি আমাকে লেবেল করে দাও, বাট দেখা গেল যে ও হয়তো ঠিক মতো কাজটা করলো। তাইলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ধরো মানে উই আর হেডিং ফর আ ডিজাস্টার। আমি যদি কম্পিউটারকে কুকুরের ছবি দিয়ে বলে ওইটা বিড়াল, নেক্সট টাইম আওয়ার মডেল উইল পারফর্ম লাইক হরিবলি, মানে আই উডন্ট ইভেন নো যে আমার মডেল কেন এত বাজে পারফর্ম করতেছে। সো আমরা ধরো এই প্রসেসের মধ্যে ইটস আ প্রসেস যেখানে ধরো আমরা একটা হিউম্যান সুপারভিশন রাখি, একটা হিউম্যানই অ্যানোটেট করে, দেন একটা হিউম্যানই আবার সুপারভাইজ করে টু মেক শিওর যে যেটা লেবেল করা হয়েছে দ্যাটস অ্যাকুরেট। এরপরে আমরা ওইখান থেকে একটা মডেল ট্রেনিং এর ডিরেকশনে যাই। সো আই এম প্রিটি শিওর যে ধরো তোমাদের এই অ্যাকচুয়াল ধরো একাডেমিক কোর্সে আসলে কতটুকু আসলে কভার করা হয়েছে হবে আমি জানি না, বাট ইভেন তোমাদের যদি কারো অ্যাকচুয়াল ইন্টারেস্ট থাকে, তোমরা হয়তো এই মডেল ট্রেনিং, মডেল ডেপ্লয়মেন্ট, মেশিন লার্নিং এর অ্যাটলিস্ট সাম বেসিক্স হয়তো তোমরা নিজেরা এক্সপ্লোর করতে পারবা। সো ইউজুয়ালি যেটা হয়, তোমার একটা ডেটা সেট থাকে, ট্রেন ডেটা সেট, একটা ডেটা সেট থাকে তোমার যেটা তুমি টেস্ট করবা, এন্ড এরপরে তুমি হয়তো একটা অ্যাকুরেসি ইনফারেন্স করবা, দেন তুমি এটা হয়তো ডেপ্লয় করবা ফর রিয়েল লাইফ ইউজ। আচ্ছা, এইখানে আমরা এখানে একটা ছোট্ট ইনোভেশন আমরা আসলে ট্রাই আউট করছি। ইনোভেশনটা একটু বলি, সেটা হচ্ছে আমরা যখন অ্যাটলিস্ট ধরো 10,000, 12,000, 15,000 ইমেজেস ধরো যখন আমরা অ্যানোটেশন করে ফেলছি, আমরা রিয়েলাইজ করছি যে ওই 10,000 ইমেজেস দিয়ে আমাদের আসলে এই 35% বেশি আসলে অ্যাকুরেসি পাওয়া যাচ্ছে না। বাট ওই 35% অ্যাকুরেসি মানে হচ্ছে অফ এভরি 3 ইমেজেস আমার মেশিন আমাকে একটা কারেক্ট অ্যানোটেট করে দিচ্ছে, রাইট? 35% আমি যদি রাফলি বলি, লেটস সে 1/3। তো আমি যদি কম্পিউটারকে 3টা ইমেজ থ্রো করি, কম্পিউটার আমাকে একটা ইমেজ পারফেক্টলি লেবেল করে দিচ্ছে রাফলি। সো তখন আমরা অটো অ্যানোটেশনের একটা জিনিস শুরু করি। সো তখন আমরা যেটা করি, কম্পিউটারকে 3টা ইমেজ দেই, মানে লেটস সে 300 ইমেজ, 3,000 ইমেজ, এন্ড আমি তখন সুপারভিশন করি। আমার এখানে লেবেল করতেন আমার মানুষটা তখন বলে যাচ্ছে ঠিক আছে 1 ইমেজ ইজ পাস, বাকি 2টা হয়তো অ্যানোটেশনের জন্য পাঠায়। এন্ড এইটা অ্যাকুরেসি লেভেল যত বাড়তে থাকে,
আমার এই হিউম্যান এফোর্টটা গ্র্যাজুয়ালি যত কমতে থাকে, ইটস লাইক কম্পিউটার এখন অ্যানোটেট করা শুরু করছে। প্রথম দিকে একটা হিউম্যান লেভেল করতো, এখন কিন্তু একটা কম্পিউটার আমার মেশিনে আমাকে লেবেল করা শুরু করে দিচ্ছে। আমার অ্যাকুরেসি যখন 80% চলে যাবে, তখন দেখা যাবে যে প্রতি 10,000 ছবিতে আমার 8,000 ছবি আসলে কম্পিউটারই আমাকে জেনারেট করে দিচ্ছে লেবেল করে, বিকজ কম্পিউটারটা 80% অ্যাকুরেট, আর বাকি 20,000 ছবি আমার হিউম্যান দিয়ে আমাকে লেবেল করতে হচ্ছে। তখন আমার একটা সেকেন্ড টিয়ার সুপারভিশন আসলে লাগে। কম্পিউটারের অ্যানোটেশনটাকে আমি নিচ্ছি, প্লাস যেই 20% কম্পিউটার ফেল করতেছে, ভুল করতেছে, ওইটা আমি আবার হিউম্যান অ্যানোটেশনের জন্য পাঠাচ্ছি, এন্ড দেয়ার ইজ অ্যানাদার রাউন্ড অফ সুপারভিশন, যেটা ধর একটা হিউম্যান দেখে বলতেছে যে ইটস অ্যানাদার ডেটা সেট এন্ড ইটস 100% ক্লিন, এন্ড আমরা আরেকবার মডেল ট্রেন করতেছি উইথ সুপারভাইজড ডেটা সেট। সো এইখানে আমরা তখন একটা সিগনিফিকেন্ট অ্যাকিউরেসি গেইন করলাম। 35% ইনিশিয়াল অ্যাকিউরেসি ছিল, দেন ওটা 63% হইলো, বিকজ আমরা তখন এই অটো অ্যানোটেশন শুরু করলাম, আরেক রাউন্ড অফ সুপারভিশন করলাম, এন্ড আবার আরেকটু এনরিচড রিভাইজ ডেটা সেট দিয়ে আমরা মডেল ট্রেন করলাম। সো মানে দিস ইজ হাউ ইনক্রিমেন্টালি ধরো তোমার এআই এফোর্টস গুলো আসলে মানে ইমপ্রুভ করে। এন্ড দেন ধরো তোমরা যখন এই অ্যাকচুয়াল রিয়েল লাইফে আরো ডিফারেন্ট ধরো ইভেন গুগল, মাইক্রোসফট দেখবা, ওরা দেখবা যে ওরা মডেল বারবার রিট্রেইন করে। লেটস সে ধরো এখন ধরো আমাদের কাছে হয়তো 10,000 ডেটা আছে, 20,000 ডেটা আছে, কালকে এটা 40,000 হবে, 80,000 হবে। ডেটা সেট যত বাড়বে অ্যাট ডিফারেন্ট চেক পয়েন্টসে ওরা বারবার এই জিনিসটা রিট্রেন করবে, সো দ্যাট ওরা এখান থেকে আরো বেটার অ্যাকুরেসি নিয়ে আসলে আগাইতে পারে। এরপরে আমরা অ্যানালিটিক্স এর পার্ট থেকেও আমরা প্যারালালি কিছু কাজ শুরু করলাম, ডেটা ক্লিনজিং, ডেটা অ্যাগ্রিগেশন, ওইখান থেকে আমরা ডেটাটা অ্যানালাইজ করলাম, এটাকে ট্রান্সফর্ম করলাম, সো দ্যাট যেখান থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি কিছু অ্যানালিটিক্স এর কাজ করতে পারি। দেন আমরা কিছু পটেনশিয়াল ইউজ কেস আইডেন্টিফাই করলাম, যেটা অ্যাটলিস্ট ইউনিলিভারের ক্ষেত্রে সাম বিজনেস প্রবলেম সলভ করতে পারে, এন্ড ওইখানে ডিফারেন্ট অ্যালগোরিদমস নিয়ে আমরা ট্রাই আউট করলাম, সার্টেন অ্যানালিটিক্যাল মডেল। দেন আমরা ওই জিনিসটা কোড করলাম, ইউনো ধরো ইনিশিয়ালি উই টকড অ্যাবাউট অ্যালগোরিদম, দেন একটা অ্যালগোরিদম কখন ফ্রুটফুল হয় when you are able to code that algorithm into a program, right? এরপরে ধরো আমরা ওইটা অপটিমাইজ করলাম, এন্ড ওইটা ধরো ডিফারেন্ট ওয়েতে ভিজুয়ালাইজ করলাম, ইউনিলিভারকে প্রেজেন্ট করলাম, শেয়ার করলাম, যে দিজ আর দ্য পসিবল কেসেস দ্যাট মানে ইউ ক্যান কাম আপ উইথ। আচ্ছা, তো এইখানে ধরো ধরো ওইখানে কিছু আমরা ধরো এরকম তাদেরকে অনবোর্ড করছিলাম, সাম বেসিক্স এআই কিভাবে কাজ করে। তো আমি আজকে আপাতত এই ডিসকাশন গুলো স্কিপ করে যাচ্ছি, প্রবাবলি আমাদের টাইম পারমিট করবে না। সাকিব ভাই আপনি কি আছেন? Yeah, yeah, আচ্ছা, I'm there. আমাদের কতক্ষণ টাইম আছে? 15 minutes, maybe, like, তোমার ওদেরকে হয়তো বা 5-10 Right, মিনিট right. একটু কোয়েশ্চেনিং এর জন্য দিলাম। তাইলে আমি 5 to 6 মিনিটসের মধ্যে আমি র্যাপ আপ করি, আমি কিছু টাইম কোয়েশ্চেনের জন্য রেখে দিচ্ছি। Yeah. আচ্ছা, এইখানে আমি জাস্ট কয়েকটা জিনিস স্কিপ করে যাই। আচ্ছা, আমি একটা এই মজার জিনিস শেয়ার করি। আসিফ, ওদেরকে পারলে মানে যেভাবে আমরা অ্যানালিটিক্সটা ইউজ করছিলাম ওটা দেখ। হুম। I think that was a really good one. ওকে, আচ্ছা, তাইলে আমি সরাসরি অ্যানালিটিক্স এর আউটকামে চলে যাই। আচ্ছা, আমি খুব কুইকলি যাচ্ছি জাস্ট একটু আইডিয়া করার জন্য। আমরা যখন এই অ্যানোটেশনের কাজটা শেষ করে আমরা যখন ডেটাটা এক্সট্রাক্ট করা শুরু করলাম অন আ লার্জ স্কেল, দিস ইজ হাউ দ্য এসকিউ ডিস্ট্রিবিউশন লুকস লাইক ইউনিলিভারের। এইটা ইটস ধরো মানে এইটা হচ্ছে ওদের এন্টায়ার ইউনিভার্স। ওয়েন উই টক অ্যাবাউট অ্যাটলিস্ট 500 উপরে কাঁচা বাজার 1600 ক্লাস্টার্স, মানে দ্যাট ভেরি গুড রিপ্রেজেন্টেশন অফ হোয়াট দ্য ইউনিলিভার ইউনিভার্স লুক লাইক। সো ভিম, লাক্স, রিন, লাইফবয়, these are the major Unilever brands, and ধরো এইটা ওদের সেলসেও এভিডেন্ট, মানুষজন ওখানে কিনে। ডাভ 5%, তাজা, ক্লোজ আপ এন্ড অল। সো আমরা এর বাইরেও কিছু সার্টেন কিওয়ার্ড ধরো আইডেন্টিফাই করা ট্রাই করছি। সাবান ফর এক্সাম্পল 4%, লেটস প্রতি 1000 ইনস্ট্যান্সে লেটস 45টি ইনস্ট্যান্স হচ্ছে সাবান। এইটা ধরো আমরা 7টা সেগমেন্টে ডিভাইড করছি, সেগমেন্ট ওয়াইজ আমরা দেখার চেষ্টা করছি কোন সেগমেন্টে আসলে জিনিসটা কেমন। এইটার আমরা কম্পোজিশন দেখলাম যে লেটস উইদিন দ্য বিউটি সেগমেন্ট। এখানে একটা মজার জিনিস বলি যে যেহেতু এখানে ইউনিলিভারের কিছু চ্যালেঞ্জেস ছিল যে কম্পিটিশন ইনসাইটস ক্যাপচার করা নিয়ে, দের ইজ সাম গ্রে এরিয়া আর কি, মানে ইটস অন আ রেগুলেটরি স্কেলে। সো ওরা মানে ইনিশিয়ালি চাইলেও নিজেদের ব্র্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ দিয়ে কম্পিটিশন ইনফরমেশন আসলে কালেক্ট করতে পারে। তখন আমরা ধরে নিচ্ছিলাম যে পাউডার কিংবা বার কিংবা সাবান আমরা ধরে নিচ্ছি দিস ইজ নট ইউনিলিভার এসকিউ, দিস ইজ আ কম্পিটিশন এসকিউ। তো ওখান থেকে আমরা প্রেডিক্ট করার ট্রাই করছি যে লেটস এখানে কম্পিটিশন আসলে সিচুয়েশনটা কেমন। ফর এক্সাম্পল তো এরকম হুইল, সার্ফ এক্সেল, রিন,
আর বাকিটা আমি ধরে নিচ্ছি পাউডার, এটা প্রবাবলি কম্পিটিশন। আচ্ছা, তো এরকম প্রোডাক্ট ট্রানজাকশন একটা রেসিং বার চার্ট ছিল, আই ডোন্ট নো এটা কাজ করে কিনা। আচ্ছা, এটা স্ক্রিন। আচ্ছা, এটা একটা ট্রানজাকশন ম্যাপ। সো দিস ইজ হাউ আমরা সারা বাংলাদেশে যেটা কালেক্ট করছি তার একটা রিয়েলিটি। তো এখানে যেগুলো ডট, সেই প্রত্যেকটা কাঁচা বাজার থেকে আসলে ডেটা আসছে। সো আই থিঙ্ক মানে ওভারঅল ধরো দ্যাট লুকস লাইক আ বাংলাদেশ ম্যাপ, শুধু ডট গুলো যদি আমি ম্যাপের আউটলাইনটাও ফেলে দিতাম। আচ্ছা, এরপর আমরা এই পোস্ট ডেটা নিয়ে সেগমেন্ট করছি। সো যখন এই লাভের বাজার মেমোটা কালেক্ট করে, তখন ওরা এই যে যে বললাম যে ধরো একটা ডিসকাউন্ট অথবা লেটস একটা মোবাইল রিচার্জের জন্য ওই ইনসেনটিভটা দেওয়ার সাথে ওরা কিছু ইনফরমেশন কালেক্ট করে, যে জিজ্ঞেস করে আপনার বয়স কত, 3টা ক্যাটাগরি, আপনার অকুপেশন কি, লেটস এরকম 4-5টা ক্যাটাগরি, আপনার জেন্ডার, এই 3টে ইনফরমেশন, মোবাইল নাম্বার, লোক ইন্ডিভিজুয়ালের নাম, এইটা দিজ আর দ্য বেসিক ইনফরমেশন যেটা হচ্ছে মেমোর সাথে ওরা কালেক্ট করে। তো ওইখান থেকে ধরো আমরা ডিফারেন্ট সেগমেন্ট আইডেন্টিফাই করছি। এইরকম প্রত্যেকটা সেগমেন্টের মধ্যে আমরা কাস্টমার কম্পোজিশন দেখার চেষ্টা করছি বুঝার জন্য। এরপরে আমরা ওখান থেকে সেগমেন্ট ওয়াইজ আমরা ধরো ট্রানজাকশন ভ্যালু আইডেন্টিফাই করার ট্রাই করছি, যে কোন সেগমেন্টটা আসলে কোথায় কিভাবে অপারেট করে। এন্ড ধরো এই সেগমেন্টটা আমরা শুরুতে যেরকম ডেমোগ্রাফিক একটা সেগমেন্ট দেখছি, এখানে আমরা ট্রানজাকশন ভ্যালু দিয়েও ধরো কিছু সেগমেন্ট করছি, হাই ভ্যালু, মিডিয়াম ভ্যালু, লো ভ্যালু। এরপরে ধরো আমরা আসতেছি হচ্ছে অ্যানালাইসিসে। সো দিজ আর দ্য ওয়ান, ধরো জাস্ট আমরা ওই ডেটা নিয়ে জাস্ট দেখার জন্য যে কি হয়। সো মার্কেট বাস্কেট অ্যানালাইসিস হচ্ছে ইটস এ টেকনিক, আমি ডিটেলসে আজকে যাব না, বাট মানে ইউ ক্যান লেটার দেখতে পারো যে যেটা হচ্ছে ধরো যেই একসাথে যখন মানুষজন মাল্টিপল প্রোডাক্টস কিনে একই বাস্কেটে, ওইটার একটা অ্যানালাইসিস, জাস্ট টু টু গেট টু নো ইউ মোর, যে আসলে মানুষজন কোন দুইটা প্রোডাক্ট একসাথে কিনে। তোমার যদি এরকম হয় যে লেটস সে তুমি আসলে ধরো দুইটা প্রোডাক্ট একসাথে কিনে এরকম প্রোডাক্ট পুশ করতে চাও, তখন মার্কেট বাস্কেট অ্যানালিসিস কামস রিয়েলি হ্যান্ডি। সো মার্কেট বাস্কেট অ্যানালিসিস করার জন্য দের আর সার্টেন মেকানিজম, লিফট, তারপরে তোমার সাপোর্ট, এরকম। এইটা হচ্ছে তোমরা কোনো এক ফাঁকে একটু দেখে নিও, যে ধরো মার্কেট বাস্কেট অ্যানালিসিসের একটা অ্যাসোসিয়েশন রুল বলে দের ইজ এ থিং, যেটা ধরো তোমাকে সার্টেন প্যারামিটার আইডেন্টিফাই করে দেয়, দ্যাট হেল্পস টু আইডেন্টিফাই যে ধরো একটা প্রোডাক্ট কেনার সাথে আরেকটা প্রোডাক্ট কেনার কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি আসলে কেমন। তো ওখান থেকে তুমি আসলে প্রেডিক্ট করতে পারো কেউ যদি বিম কিনে, ওই মানুষটার ক্লোজ আপ কেনার পসিবিলিটি কেমন। তো ওইখান থেকে ধরো আমরা বেশ কিছু ইনসাইট ধরো আমরা আনক্যাপচার করছি, যেখান থেকে আসলে আমরা বলতে পারছিলাম যে লেটস সে কেউ যদি হ্যান্ড ওয়াশ কিনে, মানে ভেরি লাইকলি সে আসলে ফেস ওয়াশ কিনতেছে। আবার লেটস সে কেউ যদি স্যুপ কিনতেছে, তার সাথে আনইউজুয়ালি ডাফ কেনার একটা হায়ার টেন্ডেন্সি আমরা আইডেন্টিফাই করছি। এইখান থেকে কিন্তু ইউনিলিভারকে আমরা বলতে পারি যে তুমি হয়তো সার্টেন রেকমেন্ডেশন অফার করতে পারো, এন্ড সার্টেন ধরো নেগেটিভ অ্যাসোসিয়েশন, এই অ্যাসোসিয়েশন অন আ ডিফারেন্ট লেভেল, যে ইয়াঙ্গার সার্ভিস হোল্ডারদের জন্য এই অ্যাসোসিয়েশনটা আসলে কেমন, রাজশাহীতে ইয়াঙ্গার সার্ভিস হোল্ডারদের জন্য অ্যাসোসিয়েশনটা আসলে কেমন। সো আমরা মানে উই ক্যান গো ইনটু ভেরি গ্র্যানুলার ডিটেলস, যেটা কিনা ওয়াজ প্রিভিয়াসলি আনথিঙ্কেবল ফর দ্য ইউনিলিভার। সো আমরা ওটা একটা নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম করে দেখাইতে পারি যে এই লিফট স্কোরটা কিভাবে ভ্যারি করে অ্যাক্রস দ্য ধরো ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডস, এন্ড ইন ফিউচার এটা হয়তো এসকিউ লেভেল আসলে যাওয়া পসিবল, যে লাক্স 100 গ্রামের সাথে লাক্স 300 গ্রামের ডিফারেন্সটা কি। সো এইখানে ধরো আমরা বেশ কিছু জিনিস ডিফারেন্ট সেগমেন্টসে দেখা ট্রাই করছি। আবার রিকমেন্ডেশন ইজ আ সেপারেট থিং। আমরা যখন নেটফ্লিক্সে কোনো একটা জিনিস কিনি, ইউজুয়ালি ধরো 2 রকমের রেকমেন্ডেশন আমরা পাই, কাস্টমার্স হু বট দিস আইটেম অলসো বট দিস, কাস্টমার্স হু লাইক দিস আইটেম, মানে ইউ মে অলসো লাইক দিস অ্যাজ ওয়েল, এরকম ধরো ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য রেকমেন্ডেশন। সো এটা ধরো এইটা একটা কোলাবোরেটিভ ফিল্টারিং, এই রেকমেন্ডেশন ইঞ্জিনটা। এন্ড ধরো এইটা ডিফারেন্ট ওয়েতে হইতে পারে, ধরো আইটেমের সাথে আইটেমে কোলাবোরেটিভ ফিল্টারিং হইতে পারে। সো এইটা ধরো জাস্ট দেখানোর জন্য। আবার ধরো আইটেমের সাথে ইন্ডিভিজুয়ালেরও একটা কোলাবোরেটিভ ফিল্টারিং হইতে পারে, যে একটা আইটেম কিনলে তুমি আরেকটা আইটেম কোনটা রেকমেন্ড করবা, আবার কোন একটা ইন্ডিভিজুয়াল যদি কোন একটা প্রোডাক্ট তাকে কোন একটা আইটেম রেকমেন্ড করবা, এরকম। তো ওইখান থেকে ধরো আমরা ডিফারেন্ট বান্ডেলের প্রাইসিং রেকমেন্ড করছি, যে লেটস আমরা যদি এটা বান্ডেল করে অফার করতে পারি, তো কোন বান্ডেলের সাইজ কেমন হবে, কোন বান্ডেলের প্রাইসিং কেমন হইতে পারে। সো এইরকম মার্কেট বাস্কেট অ্যানালিসিস এন্ড আইটেমটি কোলাবোরেটিভ ফিল্টারিং মিলে আমরা ওনাদেরকে একটা রেকমেন্ডেশনের একটা জেনারেল ধরো একটা গাইডলাইন প্রপোজ করছি। আপনি যদি লার্জ স্কেলে কনজিউমারকে রিচ আউট করতে চান উইথ সার্টেন অফার, সার্টেন ডিসকাউন্ট, সার্টেন ইনসেন্টিভস, দিস ইজ হাউ ইউ মে কম্বাইন। সো এই দুইটা রেকমেন্ডেশন কম্বাইন করে লেটস সে আমরা ধরো ওইখানে মানে ওদেরকে সার্টেন এই গ্র্যানুলার লেভেল টার্গেটিং প্রপোজ করছি। সো ওই টার্গেটিং এর আমি কিছু
রেজাল্টসও পরে শেয়ার করব। তো আমি এখানে কিছু জিনিস আপাতত স্কিপ করে যাচ্ছি। সো এখানে আরো কিছু জিনিস আমরা ওদেরকে শেয়ার করছিলাম, যে লেটস সে এবি টেস্টিং এর সার্টেন ফ্রেমওয়ার্কস, এন্ড দেন ধরো ডেটা টুইন আইডেন্টিফাই করা। সো ডেটা টুইনটা আমি জাস্ট একটু বলি, ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং ইন আ সেন্স যে ধরো লেটস সে আমি ধরো একটা ইন্ডিভিজুয়াল, লেটস সে ইন মাই আর্লি 30s, ধরো আমি একটা মেল, আমি হয়তো লাক্স সাবান কিনি, লেটস আমি হয়তো একটা সার্টেন ডেমোগ্রাফিকে অপারেট করি, লেটস আমি হয়তো একটা লেটস কনজিউমার সেগমেন্টের মধ্যে আমি হয়তো ওদের সার্টেন কনজিউমার সেগমেন্টে অপারেট করি। ফর এক্সাম্পল এখানে আমি জাস্ট র্যান্ডমলি পিক করছি সিবি রিয়ান ইজ সামওয়ান যে কিনা হয়তো সিমিলার একটা এজ গ্রুপে বিলং করে, সিমিলার প্রোফাইল, সিমিলার ডেমোগ্রাফিক, বাট আমি লাক্স কিনি, সিবির কিনে না, রাইট? বাট উই আর আইডেন্টিক্যাল ইন এভরি আদার পসিবল অ্যাসপেক্টস, সো উই আর ডেটা টুইন। এখন যেহেতু আমাদের বাকি অল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর সেম, আমি লাক্স কিনে আর সিবির কিনে না, সো দেয়ার ইজ আ পসিবিলিটি আমি সিবির কে কনভার্ট করতে পারবো টু লাক্স। সো আমরা যদি অন প্রোডাক্ট লেভেলে ডেটা টুইন আইডেন্টিফাই করতে পারি, আই ক্যান পুশ যে এই প্রোডাক্টটা আমি যদি পুশ করি, ইটস অ্যান এক্সট্রিমলি হাই লাইকলিহুড হি উড বাই, বিকজ দেয়ার ইজ নো আদার ইন্ডিকেশন যে যেখানে ধরো উই আর অলমোস্ট আইডেন্টিক্যাল ইন এভরি আদার অ্যাসপেক্ট, maybe he doesn't really know the benefits of Lux, or he doesn't really had the experience of it, using it. So that really works. আচ্ছা, so আমি এইখানে আরো কিছু ধরো আমরা এই ধরো এই অ্যানোমালি ডিটেকশনের কিছু সার্টেন ইউজ কেস নিয়ে কাজ করছিলাম, সার্টেন কম্পিটিশন ইনসাইটস নিয়ে আসছিলাম, ব্র্যান্ড লেভেলে, সেগমেন্ট লেভেলে আমরা ধরো খুব, এইটা ধরো প্রোডাকশন না, এটা জাস্ট আমরা ওই পাওয়ার বিআই তে কিছু ড্যাশবোর্ড বানায় ওনাদেরকে দেখাইছিলাম, and certain ধরো improvement areas share করছিলাম। So that's how ধরো আমি যদি বলি না nutshell, the overall project was এইটা, the whole journey took almost 1 বছরের উপরে। So এই জার্নির একদম শুরুতে সাকিব ভাই আমাদের সাথে, সাকিব ভাই was the regular at IM that time, so সাকিব ভাই was in NUS, so ওনাকে আরেকটু বেশি সময় পাওয়া যেত। এখন he's been very busy, সারাদিন টিকটকে, I don't know কি করে, তোমরা জিজ্ঞেস করো কোন এক ফাঁকে। So এই তো আর কি। সো ওই টাইমে দিস ইজ হাউ ইট স্টার্টেড। এই 1.5 years down the line, this is where we ended. সো পরে আমি জাস্ট ফাইনাল যে আউটকামটা শেয়ার করব। সো ধরো ইউনিলিভার এই ডেটা দিয়ে ইভেন্চুয়ালি বিটিএল মার্কেটিং এ ইউজ করছে। লেটস আমরা যে ওদেরকে কাস্টমার সেগমেন্ট করে দিছি, ওই কাস্টমার সেগমেন্টকে ওরা এসএমএস এ সার্টেন অফার পুশ করছে। সো অফার পুশ করে জাস্ট বলার জন্য যে লেটস সে তুমি কাঁচা বাজারে গিয়ে এই প্রোডাক্টটা অ্যাভেল করলে আমি তোমাকে একটা সার্টেন ডিসকাউন্ট অফার করবো। এন্ড আমাদের এই এন্টার প্রজেক্টের পুরা ধরো লেটস সে এই স্যাস প্রজেক্টে আমরা ধরো ওনাদেরকে একটা প্রাইস কোড করছি, অফার করছি, ওনারা এটা নিয়ে ওনাদের কমার্শিয়াল টিমের সাথে এনগেজ করছে, ফাইন্যান্সের সাথে কথা বলছে। এন্ড ওনাদের পুরো জিনিসটা দাঁড়ায় ছিল যে একটা বিজনেস কেস, যে এই যে ক্যাম্পেইন যে ওনারা করতেছে, এই টার্গেটেড যেই ক্যাম্পেইন যেটা করবে, যদি 5% কনভার্সন রেট আসে, তাইলে ওনাদের বিজনেস কেস মেক সেন্স। লেটস সে ওনারা এই প্রজেক্টের পিছে মানে অনগোয়িং বেসিস আসলে যেই এক্সপেন্সটা করবে, লেটস আমরা হয়তো ওনাদেরকে একটা ভ্যালু চার্জ করছি পার মান্থ, লেটস সে একটা XYZ, এই XYZ উড মেক সেন্স অনলি যদি ওনারা 5% কনভার্সন রেট অ্যাচিভ করতে পারে। সো এইটা ছিল আমাদের ওই ফাইনাল আউটকাম, যে আমাদের টেস্ট কেস যেটা ধরো আমরা পাস করতে পারি কিনা। সো ইফ দিস পাসেস তাইলে দ্য প্রজেক্ট উই উইন্স টাইপের একটা সিচুয়েশন। সো আমরা 13% ওই কনভার্সন রেট অ্যাচিভ করছিলাম, উইচ ইজ ধরো মানে বিয়ন্ড এক্সপেকটেশন। ধরো ইন্ডাস্ট্রিতে FMCG তে মানে ইটস অ্যান আনপ্রেসিডেন্টেড রেকর্ড, নো ওয়ান এক্সপেক্টেড দ্যাট। সো এরপরে ধরো অ্যাটলিস্ট ফর দ্য ইউনিলিভার দ্য রেস্ট ইজ হিস্ট্রি। বাট এই 1.5 বছরে উই হ্যাড বিন থ্রু মেনি আপস অ্যান্ড ডাউন। তোমরা লার্জ কর্পোরেটে দেখবা যে ধরো প্রজেক্ট টিমস বারবার চেঞ্জ হয়, মানুষজন একটা রোল থেকে আরেকটা রোলে চলে যায়, প্রজেক্টে ধরো প্রায়োরিটি বারবার চেঞ্জ হয়। কোভিড হিট, এই পুরো টাইমটা ছিল কোভিড এর মাঝে একটা 6 মাস ওরা লাভের বাজার প্রোগ্রামটাই রান করতে পারে নাই, ন্যাশনাল লকডাউন ছিল। ওরা একটা পয়েন্টে কনফিউজড হয়ে গেছিল যে হাউ দ্য থিংস মাইট লুক লাইক ইন দ্য ফিউচার, বাট থিংস হ্যাভ টার্নড অ্যারাউন্ড পজিটিভলি ফর আস, এন্ড সো দ্যাটস where we are right now. So আমি ছেড়ে দিচ্ছি, I've taken a lot of time, I don't know how much of it was helpful. So questions? আচ্ছা, আমি একজন just go ahead, মানে just ask. Firdaus, Bushra. Hello, sir. Really love the session. So, sir, I had mainly 2 questions. The Sure. first one was, Unilever তো ডেটাটা অলরেডি আগে থেকে কালেক্ট করে নিয়েছে। সো লাভের বাজারে যেটা আর কি আই থিঙ্ক ইজ দ্য কেস, আই মাইট বি রং, যে
flexi load incentive বা এরকম incentive দিয়ে I can only actually target a particular part of the income demographic, right? আমার যারা higher income demographic, they might be left out since ওদের জন্য এই ইনসেনটিভটা খুব একটা বেশি নাও হইতে পারে। সো এরকম যদি রাইট কোনো রাইট রাইট এরকম right. যদি কোনো স্কিউড ফ্যাক্টর আসে, তাহলে এটা আমি আসলে আমার ডেটা অ্যানালাইসিসে কেমনে ইনকর্পোরেট করব বা এই বায়াসটা কেমনে কমাবো, দ্যাট ইজ ওয়ান কোয়েশ্চেন। এন্ড দ্য Sure. সেকেন্ড কোয়েশ্চেন উড বি ভাই, আই উড লাভ টু নো যে মডেলের বা ক্লাসিফিকেশন অ্যালগোরিদমটা কেমনে আর কি ডিটারমাইন করা হয়েছে। সাপোজ এসভিএম বা নিয়ারেস্ট নেইবার বা কে মিনস ক্লাস্টারিং যদি করা হয়, তার ক্লাসিফিকেশন অ্যালগোরিদমটা আর কি কেমনে সেট করা হয়। আচ্ছা That আমি would be তোমার my two questions. শিওর আমি এই অ্যান্সার করে দেন আমি নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। আচ্ছা ফার্স্ট কোশ্চেন হচ্ছে এই তোমার চ্যালেঞ্জটা অ্যাকনলেজ, ইউনিলিভার অ্যাকনলেজ করে তোমার চ্যালেঞ্জটা, বাট ইউনিলিভারের জন্য সবচেয়ে ডিফিকাল্ট পার্টটাই হচ্ছে ওই সেগমেন্টটা যার ধরো অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন ধরো রিলেটিভলি উইক, লেটস সে ধরো মফস্বল কিংবা ধরো একটু ওই ধরো লোয়ার সেগমেন্ট ইনকাম এই গ্রুপের মানুষটা, যেমন যে আসলে একটু হায়ার ইনকাম সেগমেন্টের মানুষ সে প্রবাবলি হয়তো আরং আগুরাতে শপ করতেছে, ওইখানে ডিজিটাল টাচ পয়েন্টের অপরচুনিটি একটু বেশি। ইউনিলিভার প্রবাবলি হ্যাজ সাম আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড যে ওর থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করা, দ্যাটস ওয়ান। আর ওই সেগমেন্টটা হয়তো ইউনিলিভারের যে ভলিউম সেই ভলিউমের হয়তো মেবি 10% কন্ট্রিবিউট করে, 80-20 রুলের মতো, রাইট? তো ধরো ইউনিলিভার তো ধরো একটা ম্যাস মার্কেট ধরো প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে, একদম গ্রামে অজপাড়াগাতেও লাক্স উইন ভিম সাবান ইউজ করে। সো ওই 80-20 রুলের মধ্যে ইউনিলিভার কনসিয়াসলি ওই 20% কে ওরা আপাতত ফর দ্য টাইম বিং ইগনোর করতেছে, বিকজ বাকি 80%ই ধরো ওদের জন্য একটা সিগনিফিকেন্ট মানে কমফোর্ট, বিকজ দে ওয়ার এট জিরো, সো জিরো থেকে নাও দে আর গোয়িং টু 80। বাট ডেফিনেটলি ধরো ওরা এই জিনিসটা নিয়ে পরে সামনে কাজ করবে, এইটা অ্যাকনলেজ, এটা ইউনিলিভার অ্যাকনলেজ করে, দ্যাট ওইটা নিয়ে ধরো মানে এই কিছু আপাতত ওদের এই মুহূর্তে কোনো প্ল্যান আসছে বলে আমি শুনি নাই, বাট ওই গ্রুপটাকে ডিফারেন্ট ওয়েতে আরো ডিফারেন্ট ওয়েতে ধরো ইনসেন্টিভাইজ করার স্কোপ আছে ডিফারেন্ট টাচ পয়েন্টস এর থ্রুতে। আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে অ্যালগরিদমের পার্টটা। সো ধরো আমরা ধরো এই ক্লাসিফিকেশনের জন্য আমরা ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক ইউজ করছি। সো ধরো এই ভিজিজি নেট বলে ধরো একটা অ্যালগরিদম আছে নিউরাল নেটওয়ার্কে। সো ওইটা ধরো ট্রেডিশনাল যে মেশিন লার্নিং অ্যাপ্রোচ যেটা ধরো এসবিএম কিংবা ওই রকম ওইটা ওই ডিরেকশনে আমরা যাই নাই, মানে আমরা ট্রেডিশনাল ধরো মেশিন লার্নিং এর দিকে যাই নাই। বাট তুমি যখন কোনো একটা ডেটা সেট নিয়ে কাজ করবা, তুমি যখন কোনো একটা মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবে, সো ধরো এটা তোমার ধরো যদি তোমার এই র্যান্ডম ফরেস্ট হোক এসবিএম হোক, তুমি দিন শেষে দেখবা যে কোন অ্যালগরিদমটা তোমার জন্য ভালো কাজ করে, বিকজ দিন শেষে এই ক্লাসিফায়ার গুলা দে আর ধরো অনেকটা সিমিলার ইন এ সেন্স যে ধরো স্ট্রাকচারালি দে আর কোয়াইট আইডেন্টিক্যাল, ধরো জাস্ট একটা ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচের মতো। দিন শেষে ধরো তোমার সর্টিং অ্যালগরিদমের মতো দেয়ার আর 10 ডিফারেন্ট সর্টিং অ্যালগরিদম, বাট তোমার জন্য কোনটা কাজ করবে সেটা ধরো তোমার সিচুয়েশনের উপর ধরো তুমি বুঝতে পারবে। সো ইটস লাইক আইডিয়ালি তোমার যেটা করা উচিত 8-10টা অ্যালগরিদম ট্রাই আউট করা উচিত। ইউ হ্যাভ টু পিক আউট সার্টেন প্যারামিটার যেটার এগেইনস্ট তুমি বেঞ্চমার্ক করবা, প্রিসিশন হোক, রিকল হোক, অ্যাকুরেসি হোক, R1 স্কোর হোক, দেন তুমি পিক করবা। সামটাইমস ইউ ক্যান অনসেম্বল, লেটস সে 2-3টা ভালো পারফর্মিং অ্যালগরিদম তুমি একসাথে করে একটা ধরো কম্পোজিট কিছু একটা দিকে যাইতে পারো, দ্যাট ইউ ক্যান ডু। বাট দিস ইজ হাউ উই ডিড ইট। আমরা ধরো ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্কের দিকে গেছিলাম, ধরো অনেকগুলো ডিফারেন্ট নিউরাল নেটওয়ার্কের লেয়ার ছিল, বাট নট দ্য ওয়ে ধরো ট্রেডিশনালি পিপল ডু। বুস্টার। হ্যালো ভাইয়া, মাই কোয়েশ্চন ওয়াজ স্যার আপনি বললেন যে ডেটা এভাবে লাইক ব্র্যান্ড নেমস গুলো ডেটা পয়েন্টস ভাবে রাখা হয়েছিল, কিন্তু ওখানে সাম অফ দ্য ডেটা দ্যাট ইউ কালেক্টেড ওখানে ছিল যে শ্যাম্পু পাউডার, and you Right, said that right. powder was considered as a competitor and other, for instance, just shampoo was considered like a Unilever product. So it's like a big assumption now. ইটস এ ভেরি বিগ অ্যাজাম্পশন। এই অ্যাজাম্পশনটা করা ছাড়া আমাদের আসলে কোনো অল্টারনেটিভ ছিল না টু মানে হ্যাভ আ প্রক্সি অন মানে at least some idea about the competition. So it's a very big assumption because there could be cases যেখানে হয়তো যেই ব্র্যান্ড প্রমোটারটা সে হয়তো এই লাক্স না লিখে তাড়াহুড়ো করে একটা সাবান লিখে ফেলছে। সো there is a likelihood যে আমরা লেটস সে সিরিয়াসলি ওভার এস্টিমেট করতেছি ধরো ইউনিলিভার এসকিউকে আন্ডার এস্টিমেট করতেছে এন্ড কম্পিটিশনকে ধরো ওভার এস্টিমেট করছে। আবার এরকমও হইতে পারে যে কম্পিটিশন ইনফরমেশনটা ও কম্পিটিশনের প্রোডাক্ট পারচেস করছে বাট ও মেমোতে লিখে নেয়, বিকজ হি ডিডন্ট রিয়েলি কেয়ার, কারণ মেমোতে ইউনিলিভার প্রোডাক্টের উপরে হয়তো ডিসকাউন্টস দিবে। সো দ্যাটস আ ভেরি বিগ অ্যাজাম্পশন। বাট এই অ্যাজাম্পশনস এর উপর আমরা কিন্তু মার্কেটে কিছু এক্সিকিউট করি না ইভেন্চুয়ালি। আমরা এই অ্যাজাম্পশনসটা ধরো নিছি জাস্ট টু হ্যাভ অ্যান আইডিয়া হোয়াট দ্য ফিউচার মে লুক লাইক,
আমরা যখন সামনে ইভেন্চুয়ালি কম্পিটিশন ইনসাইটস নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কাজ করব তখন হয়তো উই ট্রাই টু গেট অ্যারাউন্ড দিস অ্যাজাম্পশন বাট ইয়া অ্যাবসলিউটলি ইটস আ ভেরি বিগ অ্যাজাম্পশন মানে আমি যদি মার্কেটে এখানে কিছু কাজ করতে যাই মানে ইট হ্যাজ ভেরি লার্জ কনসিকুয়েন্সেস সাদিদ Can you tell us a bit about internship opportunities at Intelligent Machines? Okay, so usually what happens, time permit কতটুকু করবে জানি না, সাকিব ভাই আমাকে বলছেন যে লাস্ট কোয়েশ্চেন। So আমরা we invite people on a rolling basis all the year round, depending on ধরো আমাদের ওই মোমেন্টে আমাদের ধরো লেটস সে ওপেনিং আছে কিনা কিংবা অ্যাভেইলেবিলিটির উপর, but feel free to reach out anytime through anyone and আমরা ইনশাআল্লাহ get back করব। Well, to add on that, I mean, Asif will be giving like 4 to 5 groups some projects, right? So if you are lucky enough to get Intelligent Machines on that draw, then you might also get to highlight your skills there. That Right, might even get Asif interested in you, right? না I think মানে what I've seen যে আমার মনে হচ্ছে যে এখানে প্রত্যেকেই has the potential. If I had the money, I might have brought in the whole class into IM, but then again মানে ওইখানে হয়তো মানে I might have some reservations, but then again And- we usually invite people মানে almost মানে every now and then on a rolling basis, but just আমাদেরকে just reach out করো, we'll talk inshallah. And আরেকটা সংবিধিগত সতর্কীকরণ যে তোমরা যদি চাও, and if you mention that it's the 27th batch, then Asif, please do let me know, because the first salary 50% I'm going to take as commission, and I'm the one who's working for this, right? It's a Saturday in my time and I'm sitting here, so yeah. Okay, noted. তাহলে সাকিব Anyways, hey. আমার ট্রিটটা তাহলে মাথায় রেখে ইনশাআল্লাহ। এই থ্যাংক ইউ হ্যাঁ, সো ওটা মাচ তো হবে, এভরিওয়ান, don't worry. I really had a good time ইনশাআল্লাহ, hope to see you soon. Thank you so much, Asif. Thank you so much. আর তোমাকে আমি ধরো যে emails গুলো পাঠিয়ে দিব of the groups who are gonna reach out to you, and I'm gonna set it up on the email, okay? Sounds And for the rest of the class, কালকে তো তাহলে আর class নাই because we had just shifted it to Saturday. So I'll see you all on Wednesday, and আমরা actually মানে I'm gonna take a recap. Wednesday is all about a recap, okay? So all of you who thinks like অনেক বেশি cover হয়ে গেছে, so you get to ask me questions, so have the questions ready. Recap is all about questions, okay then. Okay. Thank you so much everyone, and see you all on Wednesday. Bye everyone.